Thank you. Now, next, I'd like to. Do we have any of this year's contestants here? Any of the people who've submitted their films? We're going to announce the winner. So we're going to announce the winner now. The runner-up, actually. Let's start with the runner-up. The runner-up for this year's film worked really hard and submitted some really good work. So the runner-up this year is a film that we got called, is he here? Called, I'll announce him, फिर उनकी film देख लेते हैं, then he can come up and receive his award. Mr. Faham Haki for Sadiqain. Okay. اور مجھے خدا کے فضل و کرم سے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے. میں بالکل ایک نفس مطمئنہ کا آدمی ہوں. پچھتاوا ان معنیوں میں نہیں ہے کہ میں اگر یورپ سے نہ آتا سن 1967 میں نہ آتا تو نہ تو یہ کیلیگرافی کا جو موومنٹ یہاں پیدا ہوا, خطاطیوں کے جو سلسلے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے ہوتے, اور یہ شعر و شاعری نہیں ہوئی ہوتی. پاکستان کے شہر آفاق مصور, خطاط اور نقاش سید صادقین احمد نقوی 1930 میں امروہہ میں ایک تعلیم یافتہ شمالی ہندوستانی خاندان میں پیدا ہوئے, جس میں خطاطی ایک انتہائی قابل قدر مہارت تھی. امروہہ کے اسکول میں اپنے ابتدائی سالوں کے بعد انہوں نے 1944 میں دہلی کا سفر کیا اور آل انڈیا ریڈیو میں کیلیگرافر کاپیسٹ کے طور پر کام کرنا شروع کیا. ہمارے جو چچا تھے یعنی صادقین صاحب جو تھے وہ ایک باقاعدہ نظریاتی شخصیت تھے کہ اگر آپ ان کے کاموں کو دیکھیں تو اس میں دو چیزیں آپ کو بہت نمایاں نظر آتی ہیں. ایک تو معاشرے کا جو جمود ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں, اور دوسرے اس جمود کے خلاف جو جدوجہد ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا, تم بہت دیر تک یاد آتے رہے. تقسیم کے بعد صادقین پاکستان چلے گئے. ان کی پاکستان واپسی کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور وہ 20ویں صدی کے سب سے بااثر اور اہم جنوبی ایشیائی فنکاروں میں سے ایک ہیں. صادقین صاحب کے ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ان کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ صادقین نے زندگی میں کم اور مرنے کے بعد زیادہ کام کیا ہے. اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ زندگی میں انہوں نے جتنی تصویریں بنائی ہیں اس سے زیادہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جعلی, نقلی یا فیک آپ جو بھی کہیں وہ تصویریں بنائی گئی ہیں. ایک اور جو اس میں پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ صادقین صاحب کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے کاموں پہ عام طور سے اپنے دستخط وغیرہ نہیں کرتے تھے. جو بھی آتا تھا تو انہوں نے صحیح معنوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہر آنے والے کو بسم اللہ لکھ کے تو ضرور دی. کم سے کم جو ہے وہ تو ہوتی تھی, اور وہ کوئی ایک نہیں لکھتے تھے. بعض اوقات ایک ہی صفحے کے اوپر 5-5, 7-7 دفعہ مختلف انداز سے بسم اللہ لکھ کے اس کو دے دیتے تھے. تو اسی وجہ سے ایک نظریاتی آدمی اپنے فن کو کبھی برائے فروخت نہیں کرتا. لیکن ایک ان کے ساتھ جو مسئلہ درپیش دونوں ان کے ہر فن میں یہی ہے کہ وہ کبھی بھی نہ چیزوں کو سنگوا کے نہیں رکھتے تھے. وہ ایک قسم کے بٹتے رہتے تھے, وہ فی سبیل اللہ لے کے جاتے رہتے تھے. آتی رہی رات بھر چشم نم مسکراتی رہی. صادقین نے نہ صرف برِ صغیر بلکہ پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. صادقین نے 1960 میں پینٹنگ کے لیے پاکستان کا قومی انعام جیتا. رات بھر درد کی
آپ کو خود ان کے الفاظ میں بیان کروں گا کہ وہ آرٹ کو کیا سمجھتے تھے اور اپنے کس طرح سے اس کا اظہار کرتے تھے. تو میں ابھی آپ کے ایک انٹرویو ہے ان کا، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ان کی ایک ہی رباعی سناؤں گا، حالانکہ وہ بے شمار رباعیات ہیں اس موضوع کی، لیکن ایک رباعی سناؤں گا آپ کو کہ آرٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ہے ذوق جمال کو جگانے کے لیے، ہے ذوق جمال کو جگانے کے لیے، یہ چیز دلوں میں ہے سمانے کے لیے، کس سے کہوں تصویر نہیں ہوتی ہے، عشرت گہے زردار سجانے کے لیے. ایک اور سنتے چلیں. سیٹھوں کے مکانات میں کب ہیں اے دوست، ایسے برے حالات میں کب ہیں اے دوست، ہیں لائبریریوں میں میرے شاہکار، سٹے کی عمارات میں کب ہیں اے دوست. تو اگر آپ ان کی رباعیات پڑھیں تو اس قسم کے موضوعات کی بے شمار رباعیات مل جائیں گی آپ کو. اب میں آپ کو ان کے ایک انٹرویو ہے ان کا، جولائی 1985 کا جو ہیرلڈ مرحوم رسالہ تھا ہمارے ہاں کا، اب بند ہو چکا ہے اس وجہ سے مرحوم کہہ رہا ہوں، اس میں دیا تھا. تو آپ سنیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں. اس میں ان کا جو صوفیزم ان کا اور وہ جو ترقی پسندانہ سوچ ہے، دونوں کا اظہار اس میں آپ کے ہاں ہو جائے گا. ان سے پوچھتے ہیں، وائی ڈونٹ یو گیٹ along with other artists؟ تو وہ کہتے ہیں، I am not an artist in conventional sense, so I am not supposed to get along with any other artist. I am a Sufi, a mystic. That my faqiri finds expression in my painting is a different thing. I am a mystic artist. تو اپنا وہ صوفی قلندر درویش کہتے تھے. ساتقین نے قرآن کریم کی آیات کی جس مؤثر دلنشین اور قابل فہم انداز میں خطاطی کی، وہ صرف انہی کا خاصہ ہے. بالخصوص سورہ رحمان کی آیات کی خطاطی کو پاکستانی قوم اپنا سرمایہ افتخار قرار دے سکتی ہے. دیکھیے، جیسے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے صادقین صاحب کا جو کام ہے اس کی بڑی تعداد میں نقلیں ہوتی ہیں، اور نقلوں کی صورت یہ ہوئی کہ ایک تو گیلریز میں خاموشی سے بکتی ہیں یا کہیں چپے چھپاتے نمائش ہو جاتی ہے، لیکن جو المیہ ہے اس کا بہت بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ مختلف کتابوں میں بھی چھپ رہی ہیں. اصل اور نقل کی خطاطی کا فرق یہ ہے کہ جو سورہ رحمان کی خطاطیاں ہیں، اگر اس میں 32 فریم ہیں اس کے، جس میں سے ایک آپ اس کو سر ورق کہہ دیں یا اس کا ابتدائیہ کہہ دیں، وہ فریم ہے، اور پھر 31 آگے جا کے خطاطیاں ہیں. میں وہ جو پینل ہے وہ آپ کو دکھاتا چلوں. دیکھیں، وہ پینل یہ ہے، یہ پینل جو ہے یہ اصل ہے. اب یہ خطاطیاں بنی کب؟ یہ بنی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 9 رجب اور 24 رجب 1390 ہجری، گویا کہ 15 دن ہیں جس میں یہ 32 پینلز بنے. ایک فرق جو بہت ہی بنیادی فرق ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ جو اصل ہیں اس میں سب کے نیچے ترجمہ ہے انگریزی اور اردو کا، جبکہ جو نقل ہیں ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. پھر دوسرا سوال جو بہت بنیادی فرق ہے دونوں میں، اصل اور نقل میں، وہ یہ ہے کہ جو اصل ہیں اس میں سب میں نیچے جو ہے وہ ترجمہ ہے انگریزی اور اردو دونوں کا، جبکہ جو نقل ہے اس میں نہیں ہے. غالب اور فیض کے منتخب اشعار کے منفرد انداز پہ خطاطی اور تشریحی مصوری ان کا ہی خاصہ ہے. تو غالب کا ایک شعر ہے، ایسا بھی کوئی ہوگا جو غالب کو نہ جانے، ایسا بھی کوئی ہوگا جو غالب کو نہ جانے، شاعر تو اچھا ہے پر بدنام بہت ہے. تو غالب کو تو کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل پسند شاعر ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے کہ ان کے شعر کو سمجھنا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کئی درجن تشریحات ہوئی ہیں شعروں کی. پھر ہمارے چچا یعنی کہ صادقین صاحب نے بھی غالب کو لیا اور ان کی اشعار پہ تصویریں بنائی، مصور کیا ان کے اشعار کو، تو انہوں نے پھر اس کو اپنے ہی انداز میں کیا. انہیں فرانس، آسٹریلیا اور دیگر ملکوں کی حکومتوں کی جانب سے بھی اعزازات سے نوازا گیا.
सादक़ैन के वाकिफ़ान हाल का कहना है कि उन्हें सिर्फ अपना काम मुकम्मल करने की ही फिक्र रहती, वो अपने काम की रवानी में खलल बर्दाश्त नहीं करते थे। ये कि वो तकरीबन 24 घंटे काम करते थे और हद ये थी कि अगर वो काम जिस वक्त में नहीं कर रहे होते थे और खाली भी बैठे होते थे, बातें कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कोई और ऐसा, तो वो ये था कि उनकी जो ये उंगली है, जैसे आप क्या उंगले शहादत कहते हैं, ये उनकी हवा में मुस्तकिल ऐसी तहरीर होती रहती थी जैसे कोई आदमी काम कर रहा होता था। और उनके लिए काम करने के लिए कोई लवाज़मात नहीं चाहिए होते थे, बल्कि जो मिल गया उस पर वो उसके जो क्या कहते हैं आमद थी वो उसका उस पर इजहार हो जाता था। और एक बात काम के हवाले से और कहते चलें कि आम तौर से ये होता है जो तख्लीक़कार होते हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनकी तख्लीक़ में बैठे हों, अकेले बैठे हों, कोई डिस्टर्ब ना करे उनको, उनके बातचीत ना करे। वो उनका बिल्कुल बरक्स था। वो तो चाहते थे मेरे काम के दौरान ख़ास लोग तो ख़ास लोग या जानने वाले जाने, आम लोग भी आ जाएं। तो वो कहते थे कि मुझे लोगों को दिखाने में मज़ा आता है, लोगों के सामने काम करने में मज़ा आता है। बाकसरत काम की वजह से उनको मुतादिद बीमारियां लाहक थीं, जिनमें बड़ा मसला उनके जिगर की खराबी थी। वो 10 फरवरी का एक सर्द दिन था। वो उस वक्त कराची के फेडरल हॉल की दीवार पर काम कर रहे थे। काम करते करते अचानक जमीन पर गिर पड़े। कुर्ब जवार के लोगों ने उनको पकड़ा, देखा, होश दिलाया, मगर मुकर्रर यही था कि फेडरल हॉल की ये दीवार नामुकम्मल ही रह जाए। तिब इमदाद के लिए ले जाए गए, मगर इस बार वो शफाखाना से लौटे नहीं। डॉक्टर्स ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े साहिब दिल का दिल धोखा दे गया। अब वो हम में नहीं रहे। सादक़ैन सादिक़े हकीकी से जा मिले। सादक़ैन ने तादमे मर्ग शादी नहीं की थी। सादक़ैन के सोगवारान में उनकी अहलिया और बच्चे तो नहीं थे, मगर उनके लिए लाखों करोड़ों आंखें अश्कबार थीं। सादक़ैन आज भी हमारे दिलों में इस तरह बसे हुए हैं। उनके बारे में ये कहने को जी ही नहीं करता कि वो सक़ी हसन के कब्रिस्तान में महवे ख्वाब हैं। Congratulations, Mr. Haki. Before we announce the winner, let me tell you a bit about the Getz Pharma EACPE Film Awards. So Getz Pharma EACPE Film Awards this year received close to 200 entries from across Pakistan. And when I say across Pakistan, I literally mean across Pakistan. हमें ना सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से आई, लेकिन हमें हमारे सारे सूबों से आई, from different villages, northern areas, Balochistan, everywhere across the country. We received a lot of entries, which brings me to our winner. Our winner is very special. The winning film is also very special. I think you'll really enjoy it. So the winner for this year is Shah Ja Fakir by Shehbaz Ali Waria. Unfortunately, the winner is not here today. He himself lives. The film is on the Mazar of Shah Abdul Latif Bhitai, जो भिटशा में है. So he himself wasn't able to make it here today due to a personal emergency. But we can watch his film. Thank you. Yeah.
कातब लिखनि जीअं लायोला मलफ़सें असां सॼण तीअं रहियो आहे रूह में। मेरा नाम गुलमन फ़कीर खासकेली। 1981 से मैंने ये राग शुरू किया। वैसे तो हमारे फ्राम फोर फादर्स आबा वज्जा ये साईं की हाज़िरी करते आ रहे हैं। मैंने भी ये उनसे बाद मेरे अबू के बाद मैं भी सीखा। अभी तक मैं ये साईं की हाज़िरी कंटिन्यू करता आ रहा हूँ और ये साईं की मेहरबानी है बिट साईं की जो हमें अपनी हाज़िरी में रखा है। वैसे हमारी इतनी औकात नहीं है। ये जो छाम की बिटाई का जो शाहजो राग है, ये तकरीबन 3 सदियों से दरबार हज़रत शाम की बिटाई पे फ़कीर आके रोज़ाना रात को जैसे आते हैं तो तकरीबन 9 से सुबह तकरीबन 5 बजे तक ये दरबार पे ये राग पढ़ते हैं। ये वो कलाम है जो शाहजो रिसालो है उसमें जो कलाम है वो पढ़ा जाता है। आज हज़रत शाम की बिटाई की दरबार पे बैठे हैं। ये जो आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हैं, इस आवाज़ की जो तारीख़ है ये 1144 हिजरी से अभी तक जारी व सारी है और ये राग यूनिक है। दुनिया में कोई ऐसी दरगाह नहीं है, कोई ऐसी दरबार नहीं है जहाँ पे इस किस्म का राग गाया जाए। पहले जो इब्तिदा होती है वो अल्लाह के पाक नाम से, पाक कलाम से होती है। वो सुर है सुर कल्याण, उससे इब्तिदा होती है। उसके बाद सुर एमन कल्याण गाया जाता है और एमन के बाद अगर देखते हैं कि चांद अगर नज़र आता है तो सुर खंभात पढ़ा जाता है जिसमें चांद का हुस्न की एक तशबीह है। उसके बाद सुर श्री राग पढ़ा जाता है और श्री राग के बाद फिर सुर सामुंडी जिसमें समंदर का जिक्र है। उसके बाद सुर सोहनी। सोहनी तक फ़कीर जो है वो पहले कंटिन्यू राग पढ़ते हैं। उसके बाद अगर कोई चाय का दौर चलता है या कोई मसलन ऐसे 2 मिनट उठते हैं तो उसकी इजाज़त अभी है, पहले नहीं थी। तो फ़कीर इस तरह से कंटिन्यू, ये तकरीबन रात को 1 बजे तक ये सुर कंप्लीट होता है, 12 से 1 बजे तक। ये राग मुसलसल जब से साईं के ज़माने से शुरू हुआ है तो अब तक ये जारी और सारी है। इसमें कभी भी कोई नागा नहीं हुआ है और न ही इसमें कोई ब्रेक हुई है। चाहे आंधी हो, चाहे तूफ़ान हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, ये साईं का राग जो है रात को 9 बजे इशा की नमाज़ और जो दरबारें हैं वहाँ पे भी कलाम चलता है, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे यहाँ पे दिन और रात कंटिन्यू। ये फ़कीर अपनी ड्यूटी चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या कैसी भी मौसम सख्त हो, लेकिन ये फ़कीर अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते आ रहे हैं। रिसेंटली कोविड की वजह से तकरीबन हर जगह पे लॉकडाउन था, इसी तरह से दरबार भी बंद था शाह लतीफ़ का, लेकिन शाह लतीफ़ के फ़कीर जो हैं वो मुतवातर जैसे अपना फ़र्ज समझ के वो कलाम पढ़ते हैं, तो उन्होंने कलाम पढ़ना रोका नहीं और जारी रखा। Thank you and congratulations again for the 2 winning films. I'd now like to invite 2 very important people who are here with us today. First of all, Mr. Khalid Mahmood. He's a 35-year veteran of the pharmaceutical and healthcare industry in Pakistan, as well as Mr. Shehzad Roy. He's a singer,
And he's done, other than singer, he's also an activist, and he's done a lot for the education in Pakistan. He's also the recipient of a presidential award. So I'd like to invite both of you on stage to present the award to the winners. I must also add that we also received entries from Mr. Shehzad Roy's school this year from the from Zindagi Trust. Yeah, we received a bunch of them. Can we have Mr. Faham Haqqi on stage to receive his award as well? Now, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। मैं जो हमारे जो ज्यूरी हैं जिसमें शहजाद रॉय साहब हैं और सजल अली और फैसल कुरैशी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने तकरीबन हमने 200 डॉक्यूमेंट्रीज़ में से 20 को शॉर्टलिस्ट करके इन लोगों को दिया, इन लोगों ने देख के उसको रेट किया। सबसे पहले तो जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और जिन्होंने इनको ये नहीं पता कि EACPE और इकबाल अहमद साहब कौन थे, वो ज़रूर इसको जानें। इकबाल अहमद साहब एक बहुत बड़े पाकिस्तानी बॉर्न जर्नलिस्ट, राइटर और एक्टिविस्ट थे। उन्होंने वो अमेरिका में रहते थे और उन्होंने तीसरी दुनिया में अल्जीरियन वॉर में काफ़ी वॉर ऑफ लिबरेशन में हिस्सा लिया और फिर वो पाकिस्तान आए और जब तक वो सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ लिखाई की, आर्टिकल लिखे, रिसर्च करी और फिर उनका यहाँ पे इंतकाल हो गया। तकरीबन 22 साल हो गए शायद। तो ये हमारा गेट्स फार्मा का एक ये कोशिश थी कि हम ऐसी मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ रादर करें जो कि आम लोगों की आँखों से, उनके लेंस से वो अपने मुल्क को देखें और उसकी जो है वो कुछ बारे में बताएं जो आम तौर पे नहीं शायद दिखाते। इस साल ज़रा सा मुख्तलिफ एक तरफ चला गया था। तो मैं शहजाद रॉय साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका एजुकेशन में बहुत काम है, ज़िंदगी ट्रस्ट स्कूल्स और जो आपने एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए हैं, मगर शायद ये लोगों को इतना नहीं मालूम कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं। शहजाद साहब ने एक 2012 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, चल पढ़ा, और 2008 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वासु और मैं ये 13 पार्ट या 10 पार्ट सीरीज़ थी, 10 to 13 पार्ट सीरीज़ ऑफ 40 मिनट से लेके 45 मिनट तक की। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये आज ना बन सकती हैं और अगर बन भी जाएं तो दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि इस किस्म की जो क्रिटिक है अबाउट एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड अबाउट सब्जेक्ट विच वाज वासु, एज यू नो, जो वो एक बलोची रैपर, राइटर, सिंगर थे और बहुत ही एक रिमोट से टाउन में रहते थे। शहजाद साहब ने उनको ढूंढ निकाला और उनको फिर वो उनके साथ जो उन्होंने बात की, मैं चाहता हूँ आप ज़रा सा बताएं कि वो कैसे हुआ। और ये 2 पार्ट सीरीज़ जो थे ये जियो में चली थी
اور آج یہ جو ہے نا یہ نہیں چل سکتے ہیں. ایسی باتیں آج جو ہے اس ہمارے ملک میں جس طرح سے جمہوریت جا رہی ہے جس طرف اس وقت یہ ایسے سبجیکٹ ہیں ایسی باتیں ہیں جو نہیں کیے جا سکتے. ذرا بتائیں گے آپ کہ آپ نے کیسے. تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خالد صاحب کا اور گیٹس فارما کا اور KLF کا, بیکاز اس طرح کی ڈاکیومنٹریز بننا چلنا جو آج یہ انٹریز ہم نے دیکھی اور جو آئی ہوئی تھی, اچھی بری ڈاکیومنٹریز میں سمجھتا ہوں بننا بہت ضروری ہے, بیکاز ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اگر آپس میں بحث ہو جائے تو کہتے ہیں یار آپ نے لاجیکل ڈبیٹ تو جیت لی پر دل نہیں جیت سکے. تو جہاں پر لاجک کی جگہ نہ ہو اور دل جیتنے پر آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہو, وہاں پر آئی تھنک ہسٹری پر, پالیٹکس پر, کلچر پر ڈاکیومنٹریز کا ہونا بہت ضروری ہے. میں کوئکلی صرف شیئر کرنا چاہوں گا 2 ڈاکیومنٹریز میں نے کی تھی, ایک 2008 میں, ایک 2012 میں. اینڈ the first one was on Balochistan, focusing on a person, Vasu, who was a singer, وہ ریپ کرتے تھے. Despite being deeply aware of the political history of this region, he couldn't read and write. وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا. اور جب ہم نے ڈاکیومنٹری سٹارٹ کی تو میری مدر ان لا نے ان کو ڈسکور کیا, انہوں نے کہا اس کے ساتھ یہ ریپ گاتا ہے کہ قائد اعظم آیا, انگریزوں کو بھگایا, پاکستان بنایا, تیرا ماں چلایا, زیارت کے دورے پر آیا, موت نے اس کو بلایا, دنیا آخر فانی, چھوڑ گیا وہ جانی. پورا وہ ایک ریپ کرتا تھا. تو میں نے اس کے ساتھ گانا کیا, اور جب ڈاکیومنٹری کی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم بلوچستان کے ایک ریموٹ ایریا میں رہتے ہو تو تم پاکستان دیکھنا چاہو گے؟ تو اس نے کہا میں دیکھنا چاہوں گا. تو ہم ریکارڈ کر رہے تھے اس کو. سو اس نے کہا میں نے کہا کہاں جاؤ گے؟ مری جاؤ گے, اسلام آباد جاؤ گے, گلگت جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں میں بنگلہ دیش جاؤں گا. تو میں نے کہا ابھی بلوچ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بنگلہ دیش دیکھنے جاؤں گا, یہ ویسے ہی بہت کانٹروورشل تھا. بٹ ہم نے وی تھاٹ کہ ول کنٹینیو. سو ہم اس کو پھر اب ایک بلوچ کو بنگلہ دیش لے جانا کہ اس نے وہ کیوں الگ ہو گیا ہم سے, اور جس طرح کی سچویشن بلوچستان میں, تو وہ ایک پورا نیریٹو تھا جو کہ بہت مشکل ہے آج کل چلانا. پھر چل پڑا ہم نے کی تھی, وہ ایجوکیشن ریفارمز پہ تھی, اور اس میں خاص طور پہ یہ تھا کہ ہم نے بہت سارے چیزوں کو ٹچ کیا تھا. وہ ویل ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے اس وقت اس ملک کے اندر کہ ہمارے نظام کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اس میں ہم نے ہسٹری سے لے کر, اردو زبان سے لے کر, ریجنل لینگویجز سے لے کے سب پہ بات کی تھی. تو آئی تھنک یہ 2 ڈاکیومنٹریز تھیں جس کی وجہ سے ملک میں لا بھی چینج ہوا, بچوں کو مارنے کا قانون. بٹ مجھے بہت خوشی ہے خالد صاحب کہ مجھے آپ نے اپرچونٹی دی, اور انکلوڈنگ آور فرینڈ فیصل قریشی اینڈ سجل علی. تو ہم نے دیکھ کر یہ ڈاکیومنٹریز میں سے جو ہمارے لیے الگ الگ سب کے لیے ٹاپ تھی, ہم نے پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. شکریہ شہزادہ. آپ نے یقیناً جو اس وقت ملک کو جو دشواریاں سامنا ہے, اور جیسے ان کی زبان میں اگر کہیں کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے یہی سنا ہے کہ یہ جب سے آنکھ کھلی ہے بڑے ہوئے ہیں یہ, کہ یہ ملک ایک بحران سے گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جو ملک میں بحران کی وجہ ہے, ایک تو ظاہر ہے وہ تعلیم ہے, اور جو تعلیمی نظام ہے ظاہر اقتصادی تو ہر چیز کی بیسز ہے, مگر جو دوسرا ہے وہ جو مائنورٹی پروونسز ہیں ان کا جو حشر ہے اس وقت, یا وہ جو مشکلات سے گزر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ابھی حال میں جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی اسپیچ امید ہے ضرور سنی ہوگی, اور وہ ایک بہت پاورفل کامنٹری ہے اباؤٹ واٹ از ہیپننگ. تو مگر یہ ہے کہ شہزاد صاحب آپ نے جو چل پڑھا جو بنائی تھی اس میں اس وقت آپ نے اپنا کام ایجوکیشن میں شروع کیا تھا. میں اپنے آپ کو بہت یعنی لکی سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا بہت آپ کے ساتھ جو کام کیا ہے, اور آپ نے جو ریفارم لائے ہیں وہ بہت یعنی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور وہ کیا ہیں ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیں. اور آپ کا تو ظاہر ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ تو یہ اس قسم کی چیزوں پہ کافی آپ پتہ چلتا رہتا ہے, مگر بدقسمتی سے جو دوسری ڈاکیومنٹریز ہیں وہ اتنی اس طرح سے اس کی ان ڈیپتھ میں نہیں بنتی جس طرح سے آپ نے بنا کے جو یہ دیکھی تھی چل پڑھا جو تھا. تو ذرا آپ کریں گے کیوں ہمارے یہاں ڈاکیومنٹری جو میکنگ ہے اتنی کمزور ہے, اتنی ویک ہے, اتنی انڈر ڈیولپڈ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں
نہیں بولا لکھا بنائی جاتی ہیں؟ یہ ریزن کسی بھی ملک کے اندر پروگریسو ہونے کے لیے یا پروگریشن کے لیے فری اسپیچ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں مذاق میں کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ تو ہے, فریڈم آفٹر اسپیچ نہیں ہے. سو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے ہمارے ملک میں کہ کیونکہ انوینشنز بھی اس لیے نہیں ہوتی ہمارے ملک میں کیونکہ سوچنے کی صلاحیت کو دبایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں ایٹ ٹائمز. جب آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ملٹیپل ریزنز ہے. چل پڑا میں جو ایک بڑا لا چینج ہوا تھا وہ کارپورل پنشمنٹ کا تھا, جس میں ہم نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ وائلنس بریڈ وائلنس. اور آپ کیونکہ پارٹ ہیں زندگی ٹرسٹ دوربین کے, سو آپ جانتے ہیں اس بات کو. اس ملک میں قانون تھا سیکشن 89 جو کہ اجازت دیتا ہے دیٹ یو کین ہٹ چلڈرن ان گڈ فیتھ. تو جب بھی کوئی مارتا تھا, اگر مر بھی جاتا تھا, ٹیچر نے مارا تو وہ لا کا سہارا لیتا تھا, میں نے گڈ فیتھ میں مارا ہے. تو ہمارے یہاں ہم نے یہ بتایا کہ جب بچے کو بچپن سے مار پڑتی ہے نا, کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں باپ پٹائی کرتے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ کے بچے ہیں, میں پوچھوں گا تو سب منع کریں گے, بٹ زیادہ تر کہیں نہ کہیں مارتے ہوں گے ضرور. وہ ریسرچ بھی کہتی ہے 4 میں سے 1 پیرنٹس ضرور مارتے ہیں کسی لیول کا. تو گھر میں پٹائی ہوتی ہے, پھر جب آپ اسکول جاتے ہیں تو ٹیچر پٹائی کرتا ہے, پھر جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو SHO پٹائی کرتا ہے. اور تو یہ بچے کو لگتا ہے کہ جب میری پٹائی ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ میں ٹھیک کام نہیں کر رہا, تو اگلا بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا تو آپ ماریں. تو یہ ایک بڑا لا چینج ہوا ہمارے ملک میں جس کی وجہ سے آج یہ پٹائی کا کلچر کسی حد تک ختم ہونا شروع ہوا ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ مائنڈ سیٹ ڈاکیومنٹریز سے ایک ٹریگر ہوتا ہے پروسیس, لا میکنگ ہوتی ہے, بٹ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ کنٹینیوس کیمپین سے کیا جاتا ہے. جیسے آپ پچھلے 9 سال سے کر رہے ہیں, 9 سال سے کر رہے ہیں خالد صاحب. تو دیکھیں یہ ہم نے جب یہ کیمپین شروع کی ہمیں لگا بہت فرق پڑا ہے. ہم نے ایک CFO کا انٹرویو کیا, گیٹس فارما جیسی ایک ریپوٹیبل کمپنی کے وہ CFO تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم نے لا چینج کرا دیا بچوں کو مارنے کا. تو مجھے لگا وہ کہیں گے یار کیا زبردست کام کیا. کہتا ہے یار میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یار اگر میرے ماں باپ نے میری پٹائی نہ کی ہوتی نا میں کبھی CFO نہ بنتا. تو میں نے کہا پھر آپ کی پٹائی تو ہوتے رہنی چاہیے تاکہ آپ پھر MD بن جائیں, پھر پریزیڈنٹ بن جائیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ایک کنٹینیوس ہمارے ملک میں ایک پروگریشن اور ایک کنٹینیوس کیمپین چلتی رہنی چاہیے جس کی وجہ سے مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ڈاکیومنٹریز اس میں انٹیگرل پارٹ پلے کرتی ہیں. جی شکریہ. 2 منٹ. آپ نے جو سب سے بڑا جو ایجوکیشنل ریفارم لائے ہیں, آپ نے گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں ان کو آپ نے اپنے ایفرٹ سے اور اپنی ایڈوکیسی سے ان کو, ایک تو یہ کہ آپ نے لائسنسنگ کمپلسری کر دی ہے ہر اسکول میں, اور جو گورنمنٹ اسکولوں میں گورنمنٹ میں جو ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو اگر وہ لائسنسڈ ہوں تو ان کو آپ نے گورنمنٹ نے ان کو گریڈ 14 سے گریڈ 16 پہ لے آئے ہیں, تو ان کا درجہ بلند کر دیا ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے یہ کیا امپیکٹ لائے گا سوسائٹی میں؟ دیکھیں اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اگر 100 پرائیویٹ سکولز ہیں پورے ملک میں تو 100 میں سے 98% پرائیویٹ سکولز کے اندر ٹیچرز جو ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں. ان کے پاس ٹیچنگ کی ڈگری نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اور ڈگری ہو سکتی ہے بٹ وہ ٹریننگ لے لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں, سو کوالیفائڈ نہیں ہے. تو ہم نے سب سے پہلے یہ ڈبیٹ شروع کی جب یہ دوربین وجود میں آیا. خالد صاحب از پارٹ آف دیٹ, ہی از چیئرمین آف دیٹ آرگنائزیشن. سو وہ جب وجود میں آیا تو ہم نے کہا کہ ٹیچرز کے پاس 4 ایئر ڈگری پروگرام ہونا چاہیے پڑھانے کے لیے. تو ہم نے کہا کہ ایسے تو کبھی نہیں ہوتا. لوگوں نے کہا 4 ایئر ڈگری پروگرام کون کرتا ہے ٹیچنگ کا؟ دیکھیں 1 سال کا کورس ہے, 6 مہینے کا کورس ہے. تو ہم نے یہ بات شروع کی کہ اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا آپ اپنے بچے کو ایک ایسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس لے جائیں گے اور کہیں گے یہ بڑی اچھی ہڈیاں جوڑتا ہے, اس نے بڑا ٹریننگ لی ہوئی ہے, آپ کبھی بھی نہیں جڑوائیں گے. تو ڈاکٹر بننے کے لیے, ہڈی جوڑنے کے لیے آپ کو MBBS کرنا پڑتا ہے, آرتھوپیڈک سرجن بننا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ٹیچنگ سائنس ہے, جیسے میڈیکل سائنس ہے اسی طرح ٹیچنگ سائنس ہے. تو یہ 4 ایئر ڈگری پروگرام ہم نے پھر یہاں پر دوبارہ ریوائیو کیا پاکستان میں. یہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ گورنمنٹ ٹیچرز پرووائڈ کر رہا ہے گورنمنٹ اسکول کو. اور ہم ایک سٹیپ اوپر لے کے گئے. ہم نے کہا جیسے میڈیکل, دیکھیں لائسنس جو ہوتا ہے نا وہ پبلک سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. انجینئر کو لائسنس کی ضرورت ہے کیونکہ گھر گر جائے گا, ڈاکٹر کو لائسنس کی ضرورت ہے بیکاز مریض مر جائے گا. اسی طرح ٹیچر کو لائسنس کی ضرورت ہے بیکاز وہ بچے کو پڑھاتا ہے, برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے.
सो हमने जब टीचिंग लाइसेंस लेकर आए और अब वो टीचिंग लाइसेंस आ गया, उसका पहला टेस्ट हो गया है, टीचर क्वालिफाई करेंगे अभी, तो जब मिनिस्टर ने अनाउंस किया, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि अब हम टीचिंग लाइसेंस ला रहे हैं जो कि मुल्क में इस रीजन में शायद रेयर है. तो अगले दिन अखबार में न्यूज़ लग गई कि टीचर्स को गन का लाइसेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे जर्नलिस्ट की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि टीचर्स को लाइसेंस चाहिए होता है. सो आई थिंक ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अवेयरनेस कैंपेन और एक कंसिस्टेंट मूवमेंट के साथ आई थिंक आप अचीव कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि हम जब भी अपने आप में यकीन रखें कि हमें लगता है हम कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, बट साथ साथ लॉजिक प्रिवेल होना ज़रूरी है, साइंस का प्रिवेल होना ज़रूरी है, सिर्फ दिल जीतना ज़रूरी नहीं है. शुक्रिया. आप शहजाद जो हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट यानी 80% अपना जो टाइम जो है इन दो स्कूलों के ऊपर, इसके रिफॉर्म के ऊपर और इसकी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर, पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर खर्च करते हैं. और खुदा करे आप डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाने लगे हैं और जैसे पहले बनाई थी. आपकी फिल्म के बारे में बता सकता हूँ? मैं बल्कि बता सकता हूँ कि इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है. अच्छा हाँ, आपके फिल्म के बारे में बता जी प्लीज़ प्लीज़. ये एक इन्होंने इनकी एक फिल्म रिलीज़ होगी बहुत जल्द, जो इन्होंने एक्चुअली ये हर चीज़ जो गाते हैं वो, चाहे वो गाना भी गाते हैं, वो कुछ उसके माने रखता है, उसके पीछे कोई पैगाम या मकसद होता है. तो ये जो है इन्होंने अलिफ नून के राइट्स लेके इन्होंने एक सोशल सटायर मगर ऑल्सो वेरी एंटरटेनिंग, वेरी 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 फन टू वॉच मूवी इन्होंने बनाई है. तकरीबन ये आखिरी साल है और आई थिंक अनकरीब ये रिलीज़ होने वाली है. एंड इवन दैट यू विल सी हैज़ अ लॉट ऑफ it's a movie but it's sort of partial documentary also. तो खुदा करे आप डॉक्यूमेंट्री और बनाएं जैसे आपने वो दो बनाई थी. और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो मेरे ख्याल में ये ज़रूर है, जियो की हिस्ट्री पे यूट्यूब में चल पड़ा. और दूसरी, और जो डॉक्यूमेंट्री मेकर्स यहाँ बैठे हैं उनसे आप वो सबक भी ले सकते हैं. और वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम एक डॉक्यूमेंट्री स्कूल बनाएं जहाँ पे फिल्म मेकिंग स्कूल या डॉक्यूमेंट्री स्कूल शायद एक आध साल में बन जाएगा वो, जो कि serious documentaries, or there is a lot to document in Pakistan which is going waste, and history is not being recorded from the people's eyes, but it's recorded from the establishment eyes. It always does in history. So we are hoping that good quality documentaries will be made that will record our history and our present and hope for the future. Thank you very much. I'm sorry, मैं भूल गया जी, क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी सेशन है. किसी को कुछ सवाल हो शहजाद साहब से तो जी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब जो रिटायर्ड होते हैं लोग या आफ्टर 60s पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको क्यों एजुकेशन में नहीं लाया जाता, जबकि उनके पास बहुत टैलेंट है और सही मायनों में वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्यों नहीं लाते एजुकेशन में? सिर्फ इस वजह से एक हर्डल है कि उनकी एज वो हो गई है, तो इनसे काम लेना चाहिए ना. ये लोग कौन है जिनको आप कह रही हैं? कोई भी हो जो भी पढ़ा लिखा हो, एनीवन, उनको आप लाए ना एजुकेशन की फील्ड में. पढ़े लिखे लोगों को लाने की जब जरूरत है. हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि वो क्या करें. आप क्या कह रही हैं एजुकेशन फील्ड में? पढ़ाएं आके और पढ़ाएं. अच्छा, देखिए मैं इसी के सख्त खिलाफ हूँ. मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कल अगर हम ये कहें कि इनको भी आके इलाज करना चाहिए लोगों का, तो ये नहीं हो सकता. टीचिंग इज अ साइंस. कंटेंट नॉलेज भी अगर आपके पास बहुत अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं आप मैथ पढ़ा सकते हैं. आपके पास पेडागोजी आपको आनी चाहिए. तो जब तक आप वो डिग्री नहीं करेंगे जो कि बीएड है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, या एमएड है, अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है, आप जितना भी अच्छा मैथ जानते हो, आप कभी भी मैथ पढ़ा नहीं सकते. तो इट्स नॉट अबाउट कंटेंट नॉलेज, इट्स अबाउट हाउ यू कैन टीच. ब्रेन डेवलपमेंट जानना ज़रूरी है.
تو پڑھے لکھے لوگ آ کر بہت اور کام کر سکتے ہیں, فنڈ ریز کر سکتے ہیں, پالیسی کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھا نہیں سکتے. پڑھانا از اے سائنس, اینڈ اسی لیے ہم نے ایک پورا نیریٹو لے کر آئے, بیکاز ہر ایک کو لگتا ہے وہ پڑھا سکتا ہے, ایسے نہیں ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آف کورس بہت اپریشیٹ کرتا ہوں شہزاد روئے صاحب کو بھی اور آپ کو بھی کہ بہت پاکستان کے لیے بہت زبردست ایفرٹس کیے ہیں آپ نے, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی, سوشل سیکٹر کے اندر بھی. اور ہم تو آف کورس میں بچپن سے سانگ سنتا آ رہا ہوں, آف کورس تو فین بھی ہوں آپ کے چائنا سانگس کا. تو ڈیفینیٹلی میرا کوشچن بیسکلی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ایجوکیشن میں جس طرح ریفارمز آپ نے کتنی جو ہے ہرڈلز کے بعد جو ہے وہ لے کے آئے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بیوروکریسی کے اندر سمجھانا کتنا مشکل ایک فیز گزرا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے, جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ جو ہے ایک ریفارم سے نہیں گزر پا رہی. جیسے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کیا, تو جو ہماری پالیٹکس ہے وہ جب تک صحیح نہیں ہوگی, ایک ہمارے جس طرح کرنٹ سیناریو میں ایک مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا اور جو ہے ایک یہاں پہ ایک اصل ریپرزنٹیٹیوز کو, کوالیفائڈ لوگوں کو لے کے نہیں لایا گیا گورنمنٹ کے اندر, تو اس کا فرق, اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ریپل ایفیکٹ ہے. یعنی اگر ایک ان کوالیفائڈ لوگ ہمارے منسٹرز, ایجوکیشن منسٹر بنیں گے, پلیز سوال اگر کر دیں تو دوسرے لوگ بھی لیں. ہاں, تو وہ جو نہیں آئیں گے تو پھر ہماری کس طرح کے ریفارمز ہوں گے؟ ہم تو ایفرٹس کرتے جائیں گے اور اس کا رزلٹ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو گورنمنٹ میں نہیں لے کے آئیں گے. جیسے عمران خان صاحب نے کو بند کیا جا رہا ہے, اس کو نہیں لے کے جا رہا ہے, تو یہ اس کے لیے آپ کچھ کریں. دیکھیں یہ تو بہت آپ نے ایک سوال کیا جس کا میں شام تک جواب دے سکتا ہوں, رات ہو جائے گی میں دیتا رہوں گا جواب. موٹی بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چینج کیسے آئے گا اور ریفارمز کیسے آئیں گے. ریفارمز اس ملک میں بہت زبردست طریقے سے آ رہے ہیں اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آ رہے ہیں, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ان ایون گروتھ ہے. ان ایون کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس ایک خواجہ سرا کو جج بننے کا موقع ملا ہے, وہیں پر ایک اور مائنورٹی کو مارا جا رہا ہے. سو ایک ان ایون گروتھ نظر آتی ہے آپ کو. جہاں پر آپ کے پاس آخان یونیورسٹی ہاسپٹل اور گیٹس فارما جیسی انسٹیٹیوشنز یہ اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو ایک طرف گٹر کھلا ہوا ہے. سو یہ ان ایون گروتھ ہے ہمارے ملک میں, اس کو ایون کرنے کی ضرورت ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ود پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان دس کنٹری ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے کیوں لگتا ہے کہ میرے لیے اس ملک کے اندر صرف ہوپ مجھے نظر آتی. بہت سارے لوگ ملتے ہیں مجھے ڈسپیئر, ڈسپونڈنسی کہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں میں 1996-7 میں نے گانا شروع کیا تھا پروفیشنلی, اور مجھے یاد ہے 2000 کے اندر 2001 کے اندر میں اسلام آباد میں کانسرٹ کر رہا تھا. تو آئی سی جی کالج تھا. میں ہمیشہ یہ واقعہ سناتا ہوں جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے. سو جمعے کا وقت تھا, جمعے کی اذان کا بریک ہوا, تو ایک بچی آگے آ گئی, تو میں گا رہا تھا. تو اب اذان ہوئی تو میں نے کانسرٹ روک دیا تھوڑی دیر کے لیے. تو سب ڈانس کر رہے تھے, تو اچانک سے جب کانسرٹ روکا تو بچی آگے آئی, اس سے کہا کہ آپ کیوں نہیں گا رہے شہزاد بھائی؟ تو میں نے کہا میں ابھی نہیں گا سکتا کیونکہ اذان ہو رہی ہے, اگر میں ابھی گاؤں گا تو اللہ میں مجھے دوزخ میں ڈال دیں گے. کہتے ہیں آپ گائے نا, آپ نے ویسے کون سا جنت میں جانا ہے. سو دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ سننا ٹھیک ہے, خود کرنا غلط ہے. بٹ آپ دیکھیں جس میوزک کو غلط, مکروہ, حرام سمجھا جاتا تھا, اسی طرح کے میوزیشنز کی وجہ سے اس ملک میں لا میکنگ ہوئی ہے. اسی طرح کے میوزیشن کی وجہ سے اس ملک کے اندر لائسنس آیا ہے ٹیچرز کے لیے. تو آپ دیکھیں کتنا پروگریسو ملک ہے یہ. آپ اس دفعہ کی ووٹنگ اٹھائے, جتنی دھاندلی کی ہوگی, بٹ اس کے باوجود ایکسٹریمسٹ پارٹیز کو ووٹ نہیں ملا ہے. آپ یہ دیکھیں نا. تو اٹس جسٹ دیٹ کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اٹس جسٹ دیٹ یہ سول سوسائٹی کی جو موومنٹ ہے یہی پروگریس. آپ جب ڈیپ ٹائم پڑھیں گے, ہسٹری پڑھیں گے, پاکستان تو 75 سال ابھی ہوئے ہیں, تو بہت ینگ ہیں ہم. تو آپ جب ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو بہت پروگریشن نظر آئے گی. بہت پروگریسو ملک ہے میں سمجھتا ہوں یہ. سر ایک چیز اور ہے کہ پاکستان جو ہے جو جتنا پاکستانی حکومت جو ہے جتنا تعلیم کے اوپر ایز اے پرسنٹ آف جی ڈی پی خرچ کرتی ہے وہ پوری دنیا میں سب سے کم ہے. صرف سب سہارن افریقہ پہ میں اتنا کم خرچہ ہیلتھ یا ایجوکیشن کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ آپ کے پورے خطے میں بنگلہ دیش تو خیر اب ہم سے بہت آگے ہیں, مگر وہ آگے اس لیے ہوئے ہیں کہ شروع ڈے 1 سے جب سے وہ آزاد ہوئے ہیں اس دن سے
پاکستان سے 3 گنا زیادہ ایجوکیشن اور 4 گنا زیادہ ہیلتھ کے اوپر خرچ کرتے تھے. اور یہ میرے خیال میں اور ہماری اکانومی اتنی چھوٹی ہے, اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ گورننس بہت پور ہے, اس کی وجہ سے جو ہوتا بھی ہے وہ پورا طریقے سے صحیح طور سے خرچ نہیں ہوتا. تو جب تک یہ گورننس ٹھیک نہیں ہوگی اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو آزادی نہیں ہوگی کہ اس چیز پہ تنقید کریں کہ کہاں کتنا خرچ کریں, نہ ہیلتھ ٹھیک ہوگی نہ ایجوکیشن ٹھیک ہوگی. اور ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ اتنا ہی دنیا میں سب سے کم رہے گا, جو اب تقریباً سب سہارن افریقہ کے قریب آ رہے ہیں. ہاں, میرا ایک سوال ہے شہزاد کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہو بہت زبردست ہے, اور کیونکہ مین مجھے لگتا ہے کہ جو ایجوکیشن اپارتھائڈ ہے ہمارے ملک میں ایک بہت ہی مطلب ڈیپ پرابلم ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کی ریزسٹنس, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہمارے اسٹیٹ اسکولس نہیں ٹھیک ہوں گے, گورنمنٹ اسکولس, تو یہ پرابلم نہیں ٹھیک ہوگا. تو اور یہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے, لیکن جو آپ نے امید ابھی بتائی ہے پچھلے سوال کے جواب میں, آپ کو ابھی کتنا لگ رہا ہے کہ یہ کب تک یہ صحیح ہوگا, اور کتنی ریزسٹنس آپ کو فیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور ہرڈلس؟ دیکھیں, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ لائز ود دا اسٹیٹ. جب تک اسٹیٹ اس کو ٹھیک نہیں کرے گی, ویدر اٹس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا آئسولیشن میں, جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے سرکاری اسکول جب لیے تھے تو بہت طرح کی ریزسٹنس تھی, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لینڈ مافیا بھی تھا, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا, بٹ میں امپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. سیکشل ابیوز کا کریکلم کراچی کے ٹاپ پرائیویٹ اسکولز نہیں پڑھا سکتے تھے. ہم نے وہ 2011 میں لائف اسکل بیس ایجوکیشن لرننگ سٹارٹ کیا. آج پورے ملک کے اندر وہ ہمارا کریکلم وہاں کا وہ سندھ میں پڑھایا جا رہا ہے. اس سے پہلے ماں باپ بات نہیں کرنا چاہتے تھے سیف ٹچ اور انسیف ٹچ کی. تو دیکھیں, امپیکٹ تو بہت آیا ہے, بٹ پروسیس سلو ہے. سو یہ اس پروسیس کو ہمیں اسپیڈ اپ کرنا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو سمجھانا ہے یہ بات, اور این جی اوز کو سمجھانا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز گورنمنٹ اسکول کی خالی پڑی ہیں, ان کو ہم ریوائیو کریں. اور ہمارے ماڈل کے تحت اب این جی اوز گورنمنٹ اسکول لینا شروع ہو چکے ہیں. یہ ضروری ہے کہ نئی بلڈنگز بنانے سے پہلے ان بلڈنگز کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے لے کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ اسکول نہیں جا رہا. تو ساری ڈبیٹ اس بات پہ ہے کہ وہ اسکول نہیں جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, آئی ایم آلسو ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول ان دس کنٹری, بٹ آئی ایم مور ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر گوئنگ ٹو اسٹیٹ اسکولز ان دس کنٹری, بیکاز آپ ان کو اسی سسٹم میں ڈال رہے ہیں جہاں سے وہ روز باہر نکل جاتے ہیں. تو اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے تو پھر مزید بچوں کو آپ ریٹین کر سکیں گے. السلام علیکم. رائٹ ہیئر. I think I might have missed your movie's name, تو اگر آپ وہ پلیز دہرا دیں جو آنے والی ہے. And if one doesn't see الف نون, اچھا, تو اگر سنیماز میں نہیں دیکھیں تو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ جی, الف نون جو ہے وہ ایک فیچر فلم ہے پوری, اور اس میں وہ اٹس اے کمرشل مووی ایز خالد صاحب سیڈ, بٹ وہ ہم نے تھاٹ پرووکنگ, بیکاز مجھے لگا کہ لگا رہے, اور یہ سارے گانے جو ہوتے ہیں وہ 2-2.5 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں, تو اس میں ہمیں کوئی 1.5-1 گھنٹہ ملے گا. تو اس میں ہم کافی ساری پولیٹیکل اور جتنے بھی اور ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں گے. میں خود بہت فین ہوں الف نون کا. سو اٹس اے کمرشل فلم, بٹ اس کے کہیں آپ کو ایک تھاٹ پرووکنگ میسج ضرور نظر آئے گا. شہزاد بھائی, میرا سوال آپ سے یہ ہے. شہزاد بھائی, آئی ایم ہیئر. میرا سوال یہ کہ آپ نے بلوچوں کو لے کے, بلوچستان کو لے کے کام کیا. ابھی آپ کی ریسنٹ جو سانگ لاسٹ آیا واجہ کے نام سے, بڑا اچھا میسج تھا کہ اس میں جنگ بندی کی بات کی, بہت ساری چیزوں کی بات کی, ہوپ کی بات کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ظاہر سی بات ہے بلوچستان وزٹ کیا ہے, وہاں کے بھی اسکول آپ نے دیکھے ہیں جس طرح کا حال ہے, تقریباً قدراً مطلب یہاں سے برا حال ہے, سندھ سے بلوچستان کا حال بہت زیادہ برا ہے. وہاں کے لیے آپ نے کس طرح کے ایفرٹ سوچے ہیں, کیا کام کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے واجہ گانا سن کر اس میں جو بلوچ ان کی زبان میں جو لائن ہے اس کی انٹرپریٹیشن آپ نے کی. ہم نے وہاں پر کہا ہے کہ اسٹیٹ اپنے لوگوں کو رلا نہیں سکتی. سو یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ وہ گانا بڑا انٹرسٹنگ ہے اس معاملے میں. دیکھیں, جہاں تک پاکستان کی گورنمنٹ اسکول ٹھیک کرنے کا کام ہے, ہمارا زندگی ٹرسٹ کا کام نمبرز میں نہیں ہے. ہمارے جو اسکولز ہیں, خاتون پاکستان, فاطمہ جناح اور ٹیچرز ٹریننگ, یہ لیبز ہیں ہمارے. یہاں سے سائنٹیفک انٹرونشنز ہو رہی ہیں اور پورے ملک کے اندر ہم اس کو پالیسی کو امپیکٹ کر رہے ہیں. سو ہم نمبرز میں نہیں جاتے, ہم پورے ملک کے سسٹم کو امپیکٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے بیٹھ کر. اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے, بلکہ یہ سائنٹیفک انٹرونشن کی اس کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں
जो पहले चेस चैम्पियनशिप है नंबर 1 जो हैं वो इनके स्कूल से हैं, SMB फातिमा स्कूल से। दूसरी जो हैं वो पाकिस्तान में वो गरीब बच्चियां हैं जिनके माँ बाप जो हैं जिस मोहल्ले में जहाँ रहती हैं वो तकरीबन अंडर एम्प्लॉयड या नॉन अनएम्प्लॉयड हैं, वो वहाँ पे उन सेकंड जो चेस चैम्पियनशिप है वो भी वहीं उसी स्कूल से हैं, थर्ड भी उसी से हैं। इनके चंद साल पहले इन्होंने उन बच्चियों को कराची यूनाइटेड में जो फुटबॉल टीम थी वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करवाया और they beat grammar school, American school, all the other private schools and became number 1, you know। और मैं उसमें वहाँ था तो वहाँ पे बाज़ जो बच्चियाँ थीं बहुत elite schools की, वो कह रही थीं कि how can they win, these girls don't even speak English। तो वो बड़े नाराज़ थीं, ज़रा सा उनको गुस्सा था, मगर बहरहाल उनकी फिर इज़्ज़त हुई। और वो ये तो ये बहुत ही ये उसी का नतीजा है कि फ़िलासफ़ी ये है कि teaching is a science and it should be regulated. So I think this was the message, you know. All right, we are a little short of time, so we'll just take 3 more questions. We'll have the first question from here. Assalamu alaikum. Shehzad Roy, I completely agree that safeguarding and pastoral care is the most important thing in education, which I think most of the people don't know yet. And I just have a question from myself, as in, I'm in this system since past 20 years, alhamdulillah. I've done my bachelor's in education, master's in education. I am an international baccalaureate trained teacher. I just want to ask a question. People like us who want to help the country but don't have the right platform to follow to, how can we support? Where can we go to support our education system who want to, like without money? I want to just work for my country and improve the education system here. Where is that platform that I can go to and help? देखिए अगर आप qualified हैं as a teacher and as a teacher trainer तो एक तो आप दूरबीन फौरन join कर सकते हैं जो हमारी institution है because we're generally looking for faculty जो पढ़ा सकें teacher educators. उसके अलावा आप license ज़रूर लें क्योंकि license आप लेंगी तो इसका culture बहुत ज़रूरी है. We want all the teachers in this country in about 10 years to have license, otherwise they should not practice. Hi, assalamu alaikum. My question is, society में teaching profession को इतना reputed नहीं समझा जाता जितना corporate job कर रहे हो. जिसको कुछ नहीं बनना उसे teacher बनना है, unfortunately. मैंने ये observe किया है जब आप corporate job कर रहे होते हैं, same education लेके आप teaching profession में आते हैं तो आपका जो salary bracket होता है उसमें major difference है. आपको minimum salary मिल रही है और extensive working hours होते हैं, same as जो आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं. तो ये परसेप्शन और जो पे स्केल है आप उस पे किस तरह वर्किंग कर रहे हैं? देखिए हमने इस पे बहुत काम किया है और मैं आपको बता देता हूँ. इनके पास ही माइक रहने दें, माइक इनके पास ही रहने दें, इनको दे दें माइक दोबारा. और ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, हम बीएड प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं. इस पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करना जरूरी है, परसेप्शन को. बिकॉज आप ठीक कह रही हैं, जो कुछ नहीं करना चाहता वो टीचर बन जाता है और इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसी हम लाइसेंस लाएं. अब आपने पे स्केल की बात की. अब जो टीचर लाइसेंस लेगा और अगर वो गवर्नमेंट नौकरी करना चाहता है वो 14 ग्रेड में नहीं, अभी टीचर 14 ग्रेड में आता है, सीधा 16 में जाएगा. लाइसेंस लेते ही सीधा 16 में. आप मुझे स्टार्टिंग बैंकर की सैलरी बता सकती हैं कितनी है? 25 to 35. ओके. लाइसेंस लेने के बाद स्टार्टिंग पे टीचर की आपको पता है कितनी होगी अब? 52,000. Okay. So the whole paradigm has changed. Okay. So it's just that कि मजीद अवेयरनेस लेकर आनी है कि स्टार्टिंग बैंकर से ज़्यादा सैलरी मिल रही है अगर टीचर्स लाए. इसका एक पूरा ट्रैक हमने बना दिया. ये सिर्फ सिंध में शुरू हुआ है अभी, ये पहला स्टेप है. बट यस वी विल चेंज दिस पॉलिसी अक्रॉस पार्ट्स. माइक इधर दे दें जरा प्लीज सामने, बहुत देर से हाथ उठाए हुए इधर. अस्सलाम वालेकुम. मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान के उस डिस्ट्रिक्ट से है जो इलिटरेसी में नंबर 1 है सूराब से. सर मैं ख़ुद एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है और मैं लेक्चरर हूँ. लेकिन बदकिस्मती ये है कि सबसे जो पहला मसला है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है. यानी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एड जो है वो बिल्कुल नालायक है, वो पॉलिटिकली आते हैं और वो. सवाल प्लीज कर दीजिए. जी 2 मिनट रहते हैं और सवाल अभी करें. जी रिसेंटली मैं एक विलेज में मेरी ड्यूटी लगी थी तो वहाँ पे आप यकीन करें कि किताबें आला क्वालिटी की किताबें पढ़ी हुई थी और वो पढ़ाने वाला कोई नहीं था.
تو اور این جی اوز اسپیشلی کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسہ تو خرچ کرتے ہیں, بے تحاشا خرچ کرتے ہیں, لیکن وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کس طرح خرچ ہو رہا ہے. سوال پلیز. تو یہ سر اس پہ آپ کام کریں. جی Shehzad, I'm really sorry if you could take both the questions together, please. Assalamu alaikum. My name is Shahnaz Ramzi. I had interviewed you for Dawn many years ago when you were just setting up Zindagi Trust. So I know all the problems and hurdles you faced when you set it up. Now, so many years later, I'm part of a group that's trying to set up and adopt a school from one of the government schools. And you talk about public-private partnership, but it's easier said than done, because wherever we've gone, we found that they tell you, aap hame equipment de dein, hame furniture de dein, computers de dein, but they don't want us to get involved. They don't want us to do what you've done. And I feel that it's because it was Shehzad Roy that you managed to make as much inroads as you did. They don't allow others. How do you do it? अच्छा देखें, सिंध के पास अब एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ज़बरदस्त मॉडल है. ऑब्वियसली हुकूमतें तो करती रही, हमने इसको 2007 से इन्फ्लुएंस करना शुरू किया था कि लीगल टीथ होना चाहिए. आज अखुवत फाउंडेशन के पास एनजेवी गवर्नमेंट स्कूल है, किरण फाउंडेशन चल रहा है, ईएमओ के मॉडल आ गए, हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स लोगों को दे. तो इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. वो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर आप करेंगे तो वो पूरे उसकी KPIs बनी हुई है. अब anybody can take a government school अगर वो KPIs को पूरा कर रहा है. So ये सिस्टम सिंध के अंदर आ गया हुआ है. So I think you should go for EMOs कहते हैं इसको. आप ज़रूर इसको एड्रेस करें, और यही हमारा मकसद था कि आसानी से लोग गवर्नमेंट स्कूल ले सकें, बट इसको चलाने के लिए KPIs बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी हुई है इसके लिए. Time is up, right? Okay, बहुत शुक्रिया जी. Thank you. हमारे बलूचिस्तान वाले भाई, आपने सवाल कोई नहीं किया था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकूंगा बलूचिस्तान के लिए. मैंने अपनी कैपेसिटी में गाने भी बनाए, डॉक्यूमेंट्री भी की है. हाँ, हाँ देखिए, मैंने अपनी कैपेसिटी में तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है बलूचिस्तान को, बट आप ठीक कह रहे हैं कि वो एक ऐसा सूबा है जहाँ पर गवर्नेंस का लेवल जो है वो ना होने के बराबर है. हम इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, अभी भी उठा रहे हैं, और जो कुछ हम करेंगे वो बलूचिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है. जो सेफ टच अनसेफ टच की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सिंध के बाद दूसरा था जिन्होंने उस पर साइन किया था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया. लेकिन शुक्रिया जी.
Hello, check, test, test, test. Hello. Hello, sir. Are you able to hear me? Yes, we can hear you as well as. You need to wait for a while. I will request you to wait for a while till we start the session. Hello. Yes, sir. Are you able to hear me now? I can still hear you, yes. Is it loud and clear? It's loud and clear. Yes, thank you very much. I will request you to wait for a while till we start our session. Okay. Thank you. Thank you. नहीं इस पे 2 लगेंगे जी मैम ये इस तरफ करके बात करेंगे उधर थोड़ी बोलेंगे इनका चेहरा इधर होगा ना मॉडरेटर तो इनसे बात करेंगे ना हाँ वो रहने दो सही है उसको टेढ़ा रहने Next, we have to print or not to print, blended digital phase of learning. We will, in a short while, have Arshad Saeed Hussain with us, who is the Managing Director of OUP. And we will also have, in fact, this in itself is a blended session. We will also have Wayne Press from OUP Global joining us online. We'll start the session in about 10 minutes. Wayne Press, yes. The connectivity was so poor कि वो पूरा सेशन खराब हो गया उनको बार-बार कनेक्ट करने में आप पहले चेक कर लें ये चीज़ खजाफी ये आपके करेक्ट कंसर्न है द टीम इज ऑन इट Wayne Press का सेशन हमारे पास हुआ था सारा सेशन कनेक्टिविटी भी हम चेक करा बारी आती थी और वो डिस्कनेक्ट पे आवाज You're in Karachi, now you're in Karachi. I mean, that was Karachi. This is KLF. That was also KLF. No, that was ILF. See, the highlight is K here.
Do we have Faisal Bari with us? Faisal Bari is here. Okay, then Jibran Jamshed. Jahan Ara. I've asked Sumer to send everyone. Faisal Bhai, are you going to announce? Should I announce and then give it over to you? Thank you. All right. Welcome back, everyone. So now we have to print or not to print, blended digital phase of learning. We have Faisal Bari with us. He'll introduce all the panelists with us. We have also Wayne Press from Global. This is going to be a truly blended and amazing session. I hope you all have the most of it.
Over to Faisal Bari. हेलो अब आ गई हाँ अच्छा जी तो warm welcome to this session so may I request the panelists to join जैसे जैसे आते जाते हैं साथ साथ मैं तारुफ भी करता जाऊंगा आप तशरीफ ले आइए आपको तो अंदाजा है आप कौन हैं so हमारे साथ जी काशिफ खान साहब हैं जो सिटी स्कूल के साथ मुंसलिक हैं जिब्रान जमशेद साहब माइक्रोसॉफ्ट के साथ लिंक्ड हैं जहां आ रहा हैं जो कैटलिस्ट जिस तरह आप मुनासिब समझें डजंट मैटर जो इससे पहले नेस्ट के साथ थी और अब कैटलिस्ट के नाम से इनका अपना काम है और अरशद सईद साहब हैं जो शायद आपने एक इदारा है OUP उसका सुना हो तो अरशद सईद साहब उसको हेड करते हैं So, आज we'll be talking about to print or not to print, which is essentially talking a lot about how the future of learning and how does that look in terms of both paper and non-paper as well as online and in person. वो दोनों चीज़ों पे हम या तीनों चारों चीज़ों पे बात करेंगे. If I may start with काशिफ साहब आपसे अगर मैं शुरू करूं क्योंकि आपका ताल्लुक स्कूल से है और स्कूल के लेवल पे So, थोड़ा सा बताएंगे कि how is school education thinking about this idea of hybrid learning and online learning and the mix between that printed word versus, well, printed word on paper versus moving things online onto a digital system. एक बात का ख्याल रखिएगा मेरा लेंस जो हमेशा होता है जो which I found very useful education में उसमें एक्सेस क्वालिटी और इक्विटी ये तीन चीज़ें हम अमूमन पॉलिसीज़ को जब एनालाइज करते हैं तो पॉलिसीज़ में ज़रूर देखते हैं कि भाई क्या इससे एक्सेस बढ़ रही है एजुकेशन की क्या क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है लोगों को और ज़्यादा लोगों को और इसमें इक्विटी का कंसर्न एक हमेशा होता है बहुत कि भाई क्या तमाम पाकिस्तानी बच्चियों से जो हमने वादा किया हुआ है कि मेयारी तालीम हम सबको देंगे क्या हम उस वादे की तरफ जा रहे हैं या उसको किसी तरह वो अंडरमाइन हो रहा है सो कीपिंग these in mind Kashif what's happening at the school level and then maybe specifically how city is also thinking about it. Thank you very much ji. Okay, is it okay I'm now visible ji assalamu alaikum thank you very much ji absolute privilege to be here and I'll speak a bit softly now that the mic is operational. So on the school front, dekhen, like many industries and businesses and sectors, the COVID period made us all grow up digitally very quickly, right? So we suddenly had to become digital adults from infancy. And I think us waqt City School fortunately partnered with Microsoft and there was a very rapid digital enablement so that we could continue online classes. So usko humne embrace kiya. We learned a lot. One of the things that we learned and that is a problem that is being solved but has not been fully solved is that हमारी जो examinations, assessment, qualifications का जो पूरा framework है, ठीक है जी, जो कि उस पूरे K-12 school sector को drive करता है, that also has to evolve because what we realized was that the curriculums, for example, were not optimized to be delivered digitally. क्योंकि वो 30, 40, 50, 70 साल से with the teacher, a teacher's assistant, 30 students, 20 students, 50 students, everything was built that way. So that was a major learning. And what we also saw was that the technology partners evolved and adapted their tools ताकि उस चीज़ को और effective किया जा सके. इस वक्त in terms of to print or not to print and within this topic,
We are, and I will pick on exactly what you said in terms of equity, in terms of reach and quality. What we are doing is we are introducing ebooks through, the little known Oxford University Press. and we are it's a pilot at this stage, and we are targeting roughly about 10,500 students across Pakistan, and we are piloting this in an offline and online environment. So wherever you don't have internet connectivity, wherever even at a teaching level the digital literacy might be a bit lower, we are bringing in and starting with primarily with reading. So we are dispensing the digital books across that. So that's what's currently happening with us, here in the education sector. So, sorry, and I'll just conclude. And I think the advantages that we look at was, obviously when you digitize it, to uski reach, as long as there is a device and a mechanism, और वो devices की penetration बढ़ती जा रही है, that becomes very quick. उसकी cost and affordability, because जो उसकी printed cost है, material cost है, वो निकल जाती है, तो curriculum updates, वो सारी चीजें we believe will become more affordable. तो वो उसके अंदर जो inclusiveness का element है, वो definitely बढ़ता है. So that's something that we look at. And then yes, the equity part, और वहाँ पर, and maybe down in the conversation we can expand on it, but I think जो equity वाली बात है और reach वाली बात है, उसके अंदर I think the key word is blended. And we don't see printed and digital today as mutually exclusive. I think they'll both continue in parallel, and they will both reach different segments. They will serve different needs, and I think they'll kind of work concurrently. And I think there's a fantastic piece also in terms of inclusiveness to be attained with print, because print can be distributed and redistributed and recycled, and there's a lot there. But I'll stop there, right? Thank you very much. Gibran, if I may come to you, school level पे तो एक ख़ास किस्म की तालीम हमें देनी पड़ेगी, स्कूल तक जाना, हाई स्कूल तक जाना, ये वो. But उससे आगे the debate is changing in many different ways. एक ये भी हो रहा है कि जी माइक्रो डिग्रीज भी आ रही हैं, एक सेल्फ स्टडी की लाइन भी बन रही है. कुछ लोग कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटियाँ रिडंडेंट हो गई या हो जाएंगी, और लोग खुद बड़ी 6 महीने लगा के स्किल्स हासिल कर सकते हैं. और वो सारी चीज़ें इसके साथ हैं कि भाई ऑनलाइन लर्निंग भी आ रही है यूनिवर्सिटियों में भी, वैसे भी. तो how is this space changing, Microsoft being such a big player? What are the kind of trends you are seeing? What is the direction you see all of this evolving in? जी, thank you for this opportunity. First and foremost तो मैं echo करूँगा जो आपने और काशिफ साहब ने बात की future of learning के point of view से, which is hybrid, which is anywhere, anytime, right? और वो क्यों ज़रूरी है, और अगर आप line of sight में वो events देखें जो globally हो रहे हैं, digital transformation, fourth industrial revolution, उस पे काफ़ी सालों से काम हो रहा था. पर वो चीज़ fast track कहाँ पे हुई? वो fast track COVID period में हुई, जहाँ पे आपके पास digital solutions के अलावा कोई और तरीक़ेकार नहीं था, and the entire world was closed. तो वहाँ पे लोगों को realization आनी start हुई. हालांकि जो लोग industry का part हैं, they knew for all these years. Third industrial revolution was all about the computer automation. फिर fourth industrial revolution में आए, जहाँ पे आप cyber physical systems का blur देखते थे. आपको एक chatbot नज़र आया, आप उस chatbot से chat कर रहे हैं, और आपको नहीं पता कि पीछे एक इंसान बैठा आपसे chat कर रहा है या मशीन आपसे बैठी chat कर रही है. तो एक cyber physical system का blur आया. टेस्ला आया, autonomous गाड़ी लेकर आया. अब ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी सड़क पे चल रही है. When we were passing through the fourth industrial revolution, or COVID आया, and then humans actually started getting scared from machines. और फिर ये सारी discussion start हो गई कि जी artificial intelligence है, और artificial intelligence आज से नहीं है, 1950 से artificial intelligence लोग जानते हैं. ये ज़रूर है कि generative AI की जो wave आई,
उसमें चैट जीपीटी जैसा प्रोडक्ट जो है वो 3 महीने में 100 मिलियन लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, जबकि वही काम करने के लिए फेसबुक को 7 साल लग गए, टेलीविज़न को और बहुत टाइम लग गया. तो वो अडॉप्शन आई, आपकी डेली लाइफ में वो चीज़ सामने आ गई. एंड देन वी कॉइन्ड द टर्म फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि जहाँ पे कॉग्निटिव साइबर फिजिकल सिस्टम्स की बात हो रही है कि मशीन्स एंड ह्यूमन वुड वर्क टुगेदर. अब इसकी इंडस्ट्री की इम्प्लीकेशन क्या है, ये आपका सवाल है. मैं थोड़ा सा एक स्टेज सेट करना चाहता पहले. इंडस्ट्री की इम्प्लीकेशन ये है कि एवरी कंपनी इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी. एवरी कंपनी इज़ ड्रिवन बाय अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. तो वो जॉब्स जो ऑपरेशनल जॉब्स हैं, ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, वो जॉब्स जो ऑटोमेट हो सकती हैं, वो जॉब्स कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगी. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिपोर्ट कर रहा है कि देयर विल बी अ लॉस ऑफ 85 मिलियन जॉब्स अक्रॉस द वर्ल्ड in next 2 to 3 years down the road, जिसकी वजह ऑटोमेशन होगी. there will be people who will be jobless. पर साथ साथ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि 100 मिलियन नई जॉब्स ऐड होंगी, और वो 100 मिलियन जो नई जॉब्स ऐड होंगी, तो अगर आप एक नेट इफेक्ट देखें तो 12% का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जॉब मार्केट के ऊपर. अगर वो 100 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो उन सारी में सारों को ग्रैब करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. तो अगर मेरे पास आज स्किल्स हैं फोर्थ और फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज़ की, एआई की, साइबर सिक्योरिटी की, मशीन लर्निंग की चीज़ों की, मार्केट इज़ ओपन फॉर मी. अगर मेरे पास सिर्फ डिग्री है और स्किल्स नहीं है, तो फिर आई थिंक मार्केट इज़ क्लोज. मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहना चाहूँगा इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम कि जो स्किल्स ड्रिवन इकॉनमी है और जो फ्यूचर रेडी स्किल्स का चार्टर है, इसको बहुत पीछे से लेके चलने की ज़रूरत है, ना कि जब एक बंदा 20 साल 25 साल की एज में पहुँच जाए. ये स्कूल से ड्राइव करने की ज़रूरत है. आई थिंक इससे बात होगी. थैंक यू. Jahara, you work with the startup setup and with entrepreneurship as well. वहाँ पे ये जो AI और as well as computers और बाकी चीज़ें हैं, इसका पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरियल सेटअप पे, स्टार्टअप कल्चर पे सुनते हम बहुत हैं कि पता नहीं स्टार्टअप में क्या हो रहा है और क्या हो जाएगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कहाँ पहुँच जाएंगी, हम कहाँ चल जाएंगे. उस सारे के पीछे आप थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी दीजिए और ये भी बताइए कि फिर तालीम को क्या करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि दैट एक्चुअली डज हैपन. So, thank you, Faisal. Let me first, my way of thinking as far as blended learning is concerned is beyond just technology or paper. I think blended learning should look at how does a person learn. We are not talking about somebody getting a degree. We're saying how an individual learns. So how I learn will be very different from the way you learn or the way he learns. So this needs to be customized for each individual, which is where technology is playing a role, where AI is playing a role. That using the data that is being accumulated, वो उस data से assess कर रहे हैं कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और कितनी जल्दी उसको वो समझ में आएगी. You know, our traditional school system, and I'm not aiming at schools with a gun, but our traditional school system has had to have one way of teaching for 40 or 50 different sets of people. And it has worked in the long run, I guess, to some extent. But now that we have the opportunity to customize it for each individual, depending on his or her way of learning and speed of learning, speed of understanding, I think this is where this will work. And when you talk about learning and blended learning, I don't think it's just about the printed word or whether it's digital. I think it's also a lot of kids learn through games. A lot of kids learn through actually doing. And we've seen that by even working with kids at university level, that they actually create board games themselves to try and explain how the system works or how something should be taken in a different way from what they have always been taught. So I think blended, the word blended should actually include all of this, and not just whether it's technology or print. Now, as far as entrepreneurs are concerned, because what Gibran says is true, that because of AI, in the long run, not immediately, because Pakistan is not that far ahead as far as adoption of all these technologies are concerned, there is a small
segment of people who are very good with the latest technologies, but there are a large number of people in Pakistan who are not. Jobs will suffer, people will be fired, companies will become smaller. So entrepreneurship becomes even more important, because then these people will start businesses, and some people even say, I was talking to this gentleman from Silicon Valley, he said there will be one-people companies using technology to run an entire business. So even that is not far-fetched. तो मेरे ख्याल में इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है. That doesn't mean people will not have jobs. People will create jobs for themselves and other people who are interested in things that are similar. So that's my take on it. I was remiss at the start and forgot to introduce Mr. Wayne Press, who's joining us online, and he's part of Oxford University Press. Wayne, can you hear us? I can hear you perfectly clearly. Thank you, and thank you for the privilege to join you today. Good to be with you. Wayne, so if I may ask, since you are at the Oxford University Press, which is one of the biggest, of course, academic presses, this was disconcerting suddenly. Can you tell me a little bit about how OUP is looking at this issue of how is digitization versus print mixing, how is education changing, how is your market for books and for reading material changing, and what are you thinking of in terms of what the future will bring? A good question, and I think the important thing when we're considering sort of what we do from a product perspective globally is always to start with a bit of consideration, obviously, as to what the challenges and needs are in education. So I think whenever considering the future of learning, we always need to really start with what the current state is. And I think sort of what we do find globally is there's sort of common things that we're dealing with in education, common challenges. Some of those are around shortages of teachers. Some of that's around sort of access to resources. And I think sort of a widening gap often in the same classroom between the state of learning of each of the individuals in the classroom. So I think teachers are having to deal with far more diverse classrooms in many cases as well. And I think then teachers themselves also often have a deficit of time. Time is a big issue, with more and more of the teachers' time having to go to administrative tasks, or more and more time having to be spent on actually dealing with this more diverse situation they're finding themselves in classrooms, and often with larger classrooms than they've had previously. And I think there's also obviously basic challenges around infrastructure. So I think when thinking about the future, we really need to look at how what we do and what we think about creating for our resources and our products, how they can best address these challenges. And I think what the one thing to bear in mind is that not one size fits all. I think we do need a varied set of ways of responding to what is a very diverse set of problems that teachers and also students face when it comes to learning. But I think the one common thing is always to have that relentless focus on learning outcomes. So what are we trying to achieve with this particular product in actually moving learning forward? And how is it best going to be used in the hands of a teacher to support them in best moving that learning forward to achieve those outcomes? So we always embrace, I think, the mix of technology together with print in a very thoughtful way, and whether that be digitizing resources, whether it be looking at sort of personalizing learning pathways, or actually just supporting teachers even through sort of teacher development through digital. It's always in a very considered way, but it's always from the fact that education needs to drive what is needed, as opposed to technology driving education. I do think sort of digital brings us a host of new possibilities that weren't possible in product before. We're now able to do more adaptive work with students. We're able to provide more immediate feedback when students are completing activities and exercises. We're also able to save teachers that much needed time. And we can also bring to life things that weren't possible before through the careful use of digital. But I think, as one of the other panelists was saying earlier, technology is one of many resources, including print books, that we need to consider in having sort of the biggest impact in moving that learning forward.
I think it's also worth sort of noting that when considering the future of learning in the light of a topic of print or not to print, globally the future is likely to be a very varied and blended one, including both print and digital, with digital really playing an important role in making what has not been possible possible, and accompanied by the good and important role that both interaction with print, but also the good and important role interaction with other human beings has in also moving learning forward. Thank you very much, Wayne. And I'll be back with you with another possible intervention. Arshad, so you're in Pakistan, and obviously OUP is very involved with textbooks and with schools as well. So on the 3 or 4 things that have now been mentioned by both Wayne and Jahara, so textbooks, teaching, assessments, teacher training, individualizing learning. So how is your market right now looking, and what are you thinking of in terms of OUP Pakistan? Thank you so much, Faisal. So I think the digital blended space offers immense opportunities for enhancing the overall student learning journey. And building on what Jahanara and Wayne have said, you know, each child has a different way to learn. And through the blended approach, through providing digital content, and for the benefit of the audience, digital content doesn't just mean e-books. So that is just a very small component of the total offer. It is gamification. It is explaining concepts through videos, through online engaging tools and assessments that are done online and of increasing difficulty. So, you know, on a very basic level of AI, so as a child progresses through different exercises, the software is able to determine where the child is weak and what kind of areas should the child be focusing on, and therefore, you know, exercises are given on those areas. So all of this will overall improve the student learning outcomes for the child. And that is what excites me the most. You know, Faisal had also talked about access, and I'll touch upon that. But first, so with Oxford University Press, we have a series of digital offers in Pakistan. I know we're piloting something with the City School. And so our product called Oxford Extend, what that does is exactly what Extend is supposed to mean. So beyond the textbook, it offers digital resources in terms of games, in terms of exercises and videos to the student to improve the learning outcomes of the students. So that's one. Now, I'd like to touch upon access, what Faisal had said very early on. You know, some key statistics. Internet usage and smartphone usage in Pakistan is growing very rapidly. Pakistan, you know, WhatsApp, Pakistan is one of the larger markets for WhatsApp usage in the world. And one would think with the kind of literacy rate Pakistan has, you know, people won't be able to use WhatsApp, but its usage is growing. And with the increasingly, you know, more affordable smart devices that are becoming available, what we have an opportunity for is increasing access to education and educational content to a much wider audience. Children who cannot come to school
because they are doing other jobs or working during the day, making learning possible anytime, anywhere, through bite-sized videos, smaller videos which can be sent through WhatsApp, small tutorials. There's a lot that we can do with technology, with very basic technology and digital learning materials, in improving access to children who are currently not within the or covered in the formal education sector. Now, just a series of very specific questions, small questions, and before we open it up to the audience, Kaish sir, what happens to the role of teacher with this increased technology? Because Gibran साहब ने कहा बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी. क्या टीचर्स भी फारिग हो जाएंगे ये टेक्नोलॉजी आने से या नहीं? ओके, नौकरी लगी हुई है. देखें, ये ना बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है और मैं इस चीज़ को ना बिल्कुल ऑपोजिट देखता हूँ. बिकॉज देखें, ये जो सारी की सारी डिजिटाइजेशन है ना, इसके साथ साथ so it's not all roses and mangoes, right? यहाँ इसमें मसाइल भी बहुत सारे. मिसाल के तौर पे, and this is something which is probably Vine and Arshad and all are considering. One of the things that we've known now for over 10 years is that जो paper based learning है, ठीक है जी, उससे जो retention है, जो intelligence है, जो sense of empathy है, जो imagination trigger होती है, ठीक है जी, there are so many things that happen, the focus that builds in, right, by when you connect with paper, ठीक है जी. So the digital world needs to kind of think about कि क्योंकि वो सारी चीजें अब निकल रही हैं, and these are essential part of learning and growing. It's not just the curriculum knowledge that you acquire. Similarly, जब हम बात करते हैं कि technology जो है वो हमारी it can be customized to an individual's learning needs and learning style, which is great. But then, what does it also do? What it does is कि जो हमारी human skills हैं, जो हमारी collective resonance create करने की ability है, वो इस individualism से ख़त्म होती जा रही है. So you have some really super kids and you have average kids and you have that, but individually they won't get anywhere. So जब ये आपको जो traditional systems हैं, जब ये एक ही yardstick पे इकट्ठे करते थे, different pace of learning, style of learning के, तो उसका एक ये भी advantage होता था. Now, so, and sorry to kind of for a specific question get into this, but this is where now the teacher will come in. Right? So this is where the teacher has to come in, and now the demand for the teacher is much greater because जो content or जो knowledge है, all of this technology will facilitate it very, very quickly. So the teacher now needs to nurture that child to be able to harness and utilize that knowledge to create real value in communities, in economics, for sustainability. So मेरे ख्याल में the teacher also has to evolve to, an iOS 19 as this happens. ठीक. So यानी अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. नहीं जी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अच्छा, जिब्रान, आपने कहा कि सारी कंपनियां सॉफ्टवेयर कंपनियां भी होंगी क्योंकि सॉफ्टवेयर पे ही चलना है ये बहुत सारा. लेकिन मुझे ये बताइए इसकी दूसरी, क्या माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी कंपनियां जो कि इस स्पेस में, वो सारी एजुकेशन स्पेस में भी होंगी और वो किस किस्म की एजुकेशन में इन्वॉल्व होंगी? Right. So अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का इस वक्त रोल देखें, it's emerging out to be one of the, आप सही? So it's turning out to be one of the largest edtech companies on the planet, with the charter to empower every student on the planet to achieve more. उसकी example हमने COVID की देखी, City School is sitting here, and there are a lot of other examples, thousands of customers who have transformed. अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, बिकॉज मैं माइक्रोसॉफ्ट यूएस की या ईयू की या किसी ऐसे मुल्क की मिसाल नहीं देना चाहता जो शायद हमसे मुख्तलिफ हो. अगर मैं आज पाकिस्तान में देखूं, वी हैव गॉट
और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध और डिफरेंट दूसरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ क्लोजली मैंने काम किया है, डिफरेंट कमेटीज़ पे सर्व किया है. 28 मिलियन 30 मिलियन बच्चा आज आपकी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर बैठा है. अब अगर मैं उसके लिए स्कूल बनाने जाऊं और उसके लिए मैं टीचर इकट्ठे करने जाऊं, तो वो बच्चा तो उस वक्त तक 40 साल का हो चुका होगा और वो टायर की दुकान पे अनफॉर्चुनेटली पंचर लगा रहा होगा. अगर आपको इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए तो डिजिटल लर्निंग वहाँ पे आपके सामने आती है. 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको वेरी क्विकली और दूंगा. टेक्नोलॉजी ह्यूमन से कम्पीट नहीं कर रही है, एंड जो 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा चार्टर है वो ये है हाउ ह्यूमंस एंड टेक्नोलॉजी वुड वर्क टुगेदर. और इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो AI जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंसानों ने बनाई हैं अपने कैपेबिलिटी को ऑगमेंट करने के लिए. सो वी डोंट नीड टू बी थ्रेटन्ड बाय दीज टेक्नोलॉजीज़. अभी फेडरल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, आपकी नज़र से गुजरा होगा, कि जिन बच्चों को रीडिंग चैलेंजेस हैं उनके लिए, जो बच्चे डिसलेक्सिक हैं वेरी प्रिसाइसली, उनके लिए हम कुछ करें. सो आई आस्क्ड देम हम क्या करेंगे उनके लिए अगर वो किताब से नहीं पढ़ सकते. उन्होंने कहा हम इनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे. They were thinking in the right direction, and this talk is not to position Microsoft everywhere, but I showed them one tool, immersive reader के नाम से. हमने कहा बना हुआ है फ्री, आप इसको यूज़ करें, कंटेंट पास करें जिसका जो भी रीडिंग चैलेंज है. इसी तरह एक्सेसिबिलिटी के 10 टूल हैं. Accessibility and inclusion is a big topic. There are millions of kids who cannot access education because उनके अपने physical challenges हैं. अर्शद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात की. अब पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स तो तभी बन सकते हैं जब किसी का डेटा सामने आएगा, और जो मैडम जहारा ने बात की कि उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा किसको किस चीज़ की ज़रूरत है. गेमिफिकेशन की बात हुई. माइनक्राफ्ट जैसे टूल जो हैं दे आर इन एक्शन टुडे एंड दे आर चेंजिंग दिस नैरेटिव. जब आपके पास डेटा सामने आता है तो इमोशनल और मेंटल बच्चों की जो वेलबींग है वो सामने आती है, उनकी एकेडमिक प्रोसेस सामने आता है. लास्ट बात इसमें मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा. टीचर्स के लिए देयर इज़ अ बिग स्टेक इन इट. टीचर्स की अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिजिटल लर्निंग टूल्स को लेके बहुत ज़रूरी है कि वो 21st सेंचुरी लर्निंग डिज़ाइन में अपने क्लासरूम्स किस तरह कंडक्ट करें, और टीचर्स वो टेक्नोलॉजी खुद सीखें जिस पे पूरा फ्यूचर बिल्ट होना है. सो विद दिस, थैंक यू. Jahar, so there was this book that recently I was reading, Daron Acemoglu ki, Power of Technology pe, basically saying that most of the time when new technology comes, uske 2 effect aate hain. Ek to ye hota hai कि वो automation कर देती है, और दूसरा है कि marginal जो contribution of each worker है वो भी बहुत बढ़ जाता है. So which effect dominates is not automatic, it's designed actually by humans. How are you going to implement it in some ways? So मसलन जो 40s to 60s या 70s का era हमने देखा, उसमें बहुत growth हुई, technology change भी आया, but it was very, very employment friendly and it created a lot more employment. लेकिन जब ये automation की pure बात होती है तो ये सिर्फ बात होती है replacing humans with the automated processes. आप जो आगे देख रही हैं future, जिसमें not just learning but हाँ, उसके लिए एक तो ये कि क्या सिर्फ ऑटोमेशन की बात हो रही है, या वी आर आल्सो थिंकिंग अबाउट कि भाई दिस विल इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, एंड सेकेंडली हाउ कैन वी change our education systems to make sure that we have enough people to benefit from this change also? So thank you, Faisal. I'll start with the last point. How do we change our education system? I think that the educational institutions should be looking at being more facilitators rather than educators, because a lot of kids who learn very quickly are now having access to online material. They are having access to other young people or older people with whom they are having discussions regarding all the latest things that are happening in learning. So the role of the teacher needs to change to be able to bring them together and facilitate how that learning can be used. So the teacher's role will exist, but it will have to change, because the student is no longer looking at a teacher to provide knowledge. He or she is gaining that knowledge already from other kids or from online sources. There are so many courses available online that are for free now, so it's not a question of not having access. Also, remember
many of these courses are now available in multiple languages. So if you are studying at an English medium school and some kids are not learning as fast because their English is not as good as some of the others, that material may be available in Urdu, it may be available in Chinese, whatever. We're not just talking about Pakistan, we're talking about the world. So children are having access and grown-ups are having access. Now, some people learn better through audio means rather than through reading, right? So I love the written word, and I would like to lie around and read a book rather than read it on my iPad, which is convenient when I'm traveling because I can travel with multiple books. But there was a time when I was younger when I listened to a lot of books on radio or in the car when I was driving across Karachi, and I learned a lot. But now I find, as I've grown older, that I get distracted if I'm listening to a book. So I would prefer to read it. So I think everybody is different, and people will grow differently. So technology should be there to assist us, rather than us saying, okay, technology will do this for us. Technology is just a tool. It will do whatever you use it for. And so our role should be to make sure that kids have access to those tools, that we facilitate them so that they can learn from each other, and that's how they're going to grow. The examination system and all of that, I've never had much faith in the assessment system because I think you are assessing kids on different things. Some kids you find that you feel that they are not learning, that they are, many of them have been termed as stupid because they cannot catch on to a lot of things that are being taught in the school, but they're not. Maybe they're just not interested. Some homeschool children are the smartest children that I have ever met because they're just bored with the way subjects are taught. But when the things that they want to learn, whether it be maths, whether it be history, whether it is about the world, they are great. The amount of knowledge that they have is far superior to the knowledge that some of us possess. So I think it's all now about just facilitating rather than holding their hands and saying, you've got to take this route. Wayne, are you still with us? I am very much with you, thank you. Wayne, so a quick comment on two issues. One, a lot of this is premised on the fact, so individualized learning paths and so on, is premised on the fact that a lot more information is being gathered about individuals. And that obviously raises concerns about privacy and so on as well, and confidentiality. So a comment on that in terms of how that is going to be handled, given obviously significant concerns about that. But second, does it also centralize and learning to an extent? Is it easier with technology to have the same global thinking about learning coming to the South, and in a way a negative effect on the development of local conversations on what matters in education here and what should be happening here rather than what is coming from the North? Great, thank you. On the first point, I think around privacy and data, I think firstly, digital learning is not new. So I think certainly at OUP and other organizations that I've worked with where we've had to work with children, we've had to work with data. I think privacy and also the protection of the data and the use of that data is always top of mind and is always handled in a very careful and cautious way. And I think any of the data that is ever collected is really used to inform learning. So for example, when one's actually doing any kind of gathering of data, it's often anonymized and used to really sort of help a teacher decide what to do with a cohort, for example, as opposed to an individual learner in some cases. So I think really top of mind always is how do we protect the rights and the privacy and the use of that data that is collected as part of any kind of digital experience. And I think that's also extremely top of mind with us when we are engaging and exploring what and how we want to embrace artificial intelligence, to make sure that it's very clear what is happening with the data that is collected, the data that's used to really inform learning as well, and that it's only being used really to inform
the learning of that particular individual or cohort or class going forward. I think on the question of global and what digital has probably done in relation to global learning, in relation to local learning, I think very much in the school space, we are a very local organization in the sense that we're driven by local curriculum for schools. So the curriculum is designed for that country's context, the country's ambitions around education and around learning. But I think what we try and do is really leverage what is global there in the sense of how can we actually use what we know about technology, how can we use what we know about the best practice and learning design that can really best empower and unlock the potential for that local curriculum. And that's very much a model that we use across the world in the various countries that we operate in. So really locally based product teams developing our product, but really harnessing the benefit that a global organization like OUP can bring to that through best practice, through learning design, and using what we've learned in other markets and sharing that across our product teams across the world. Thank you very much, Wayne. Now let's open it up to the audience. If you raise your hands, we'll take 3 questions and then come back for 3 more. Mike है, इधर से शुरू कर लें, आगे से, and then we'll go back. Assalamu alaikum. Just stand up and. So, excellent, all the right touch points. I myself work for a non-profit that is in this space. We are providing software solutions to marginalized children who are out of school, game-based software that is fun, interesting for them to learn. Now the question is that we feel that there are quite a few challenges in this space. And the foremost challenge that we have is that the software that we bring in is world-class. Elon Musk and Larry Page are behind it, and lots of research has happened, and we have evidence that the kids are learning 3 times more than what they're learning in a traditional environment. However, it is not 100% contextual. So what is the industry doing in developing capacities for bringing instructional designers, neuroscientists, gamers, coders? Are we doing anything here? I know that we work with a couple of local players which are doing some fantastic work, but it is far below where we would like to go, right? And 100%, this is scalable, cost-effective. This is the only solution that will bring us out of the 30 million student out-of-school population problem that we have. Assalamu alaikum, everyone. My name is Jamal Nasir, and I am a founder of fictiongenie.com. So I am a computer scientist by profession, and I have around 8.5 years of experience. So we are working on one of the AI-based platform for kids, especially, and it's specially designed for parents and teachers to assist them to analyze their kids' performance. And like, I want to just tell everyone that we are talking about AI and stuff like that. We have been working on it, and it's impressive. The potential it has got is impressive. And Jahara was just saying that it will be a time there will be a one-person company. So I am just a one-person company, but let me tell you what I have done and achieved so far. I am trying to create a platform where kids can just come. Parents will help them to create their profiles like Netflix. They will have age setup, and then they will learn from stories. The words they pick, the language they like, they can search for words, they can look for language translations, stuff like that. And just the power of AI, what it can help us to do, I just want to highlight that. Yeah, just one more thing. Sorry, I'm taking time. Just one thing regarding the AI. Like, if I create one storybook in some language, let's say English. So using AI, I have been able to translate into 4 different languages. Like, it's available in German, French, and Chinese at the same time.
So I'm just sharing that like within like few months, we have been getting interest from like Russia, Germany, and France itself. So there is a lot more we can do with the AI. And as you were saying that like hybrid model, like collaboration. So we are working on this, and if someone can just yeah, thank you so much. बहुत शुक्रिया जी. पीछे कहीं दे दीजिए, 3 के बाद फिर वापस आएंगे, फिक्र ना करें. हाँ जी. Thank you. Good evening. My name is Wafa Ali, and I'm an assistant manager at Community Development Foundation. We have quality education program where we have identified the need. We have a lot of students across Pakistan, and in thousands, we understand that they're not going to a good quality school. And we want to come up with a solution for them, a digital solution. We have been in the past talking to Talimabad. Now, as a community organization, what are the offers? How can we get in touch with OUP digital offers? And what would be a minimum cost that they could agree to? So, एक तो आपसे बड़ा specific है ना, Arshad, about OUP and digital cost. But let me ask first the more general question कि इतना potential अगर है और इतने बच्चे बाहर हैं, तो अभी तक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के सॉल्यूशन क्यों नहीं ऐसे आए जो एक्चुअली रोल आउट हो सकें? अगर आप में से कोई ये लेना चाहे. जी जी, प्लीज जिब्रान. आई थिंक सोल्यूशन होना जो है दैट्स हाफ द बैटल. वो कहते हैं ना कि जी विल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्किल. तो जो सोल्यूशन अवेलेबल है उसको रोल आउट करने के लिए यू नीड अ मैसिव सपोर्ट. ये जो बच्चे बाहर हैं, एंड आई हैव वर्कड विद बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. Colleagues from Government of Sindh are sitting here in the room and they would know we have worked together during the COVID period. और जो बच्चे पब्लिक सेक्टर एजुकेशन में हैं, यानी कि अगर मेरा एक डोमेस्टिक हेल्प है, उसका बच्चा भी पब्लिक सेक्टर एजुकेशन में आज नहीं जा रहा, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, तो अब आप अज्यूम करें कि वो सोशो इकोनॉमिक कौन से बैकग्राउंड होंगे जिनका बच्चा वहाँ पे है. अगर डिवाइस और इंटरनेट वहाँ नहीं पहुँचा तो आप माइक्रोसॉफ्ट का क्लासरूम ले जाएं, गूगल का क्लासरूम ले जाएं, OUP का प्रोडक्ट ले जाएं, कोई भी चीज़ ले जाएं, तो वो डिवाइस और इंटरनेट के बगैर वो चीज़ फाउंडेशनल लेयर ही कवर नहीं है. मैं इस पे लास्ट एक बात सिर्फ ये करूँगा. व्हेन वी रैन दिस पायलट, तो हमने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ रन किया, वी सबमिटेड आवर रिकमेंडेशंस एंड माय रिकमेंडेशंस वर वेरी क्लियर कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, हमारा डिजिटल क्लासरूम है, इट इज़ फॉर फ्री. माइक्रोसॉफ्ट का डिजिटल क्लासरूम कोई भी इस्तेमाल करे, फ्री में इस्तेमाल करे, चाहे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, फ्री में है. पर वो डिजिटल क्लासरूम आप दे दें, उस पर 1 लाख बच्चों के अकाउंट बना दें, ना बच्चे के पास डिवाइस है ना इंटरनेट है, तो एक्सेस कैसे करेगा उसको? उसके बाद फिर आता है कि जी आप टीचर को किस तरह ट्रेन करेंगे, आप चेंज मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, आप मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे. पर बिजली है नहीं और AC लगा लें आप, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. थैंक यू. अच्छा जी, एक तो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था रिगार्डिंग OUP डिजिटल रिसोर्सेज. तो देखिए उसमें that we can discuss after this session as well, and I can guide you to the right person who can brief you. I would like to talk more about the access and how we can improve access through digital content. देखिए बहुत सारी NGOs हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, and what is required is developing content that is easy for different age groups, different levels of children to understand and comprehend, and make it interesting for them to be able to absorb. That also I believe several companies are working on. तो जैसे आपने बात की कि if there is a will and desire, तो then there is a lot that can happen as far as digital access is concerned. दूसरी जो the direction in which education and overall digital technology is evolving post the introduction of generative AI and ChatGPT and now several other tools, I think that has really brought about a revolution in terms of how artificial intelligence can help
making jobs simpler for people. And I do believe that within the education and learning space as well, over the next decade, there is going to be a step change. So the way children learn today and the way we teach and the content, the way it's delivered, is all going to transform over the next decade. And we need to be ready for that, because once, technology reaches an inflection point, and I think we are at that point now, where a step change is coming, and we need to be ready for that. And I think it will be very positive for developing countries like Pakistan, and this will truly make learning accessible to a much wider audience than has historically been possible. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलजार है और मैं अदना से लिखा रही हूँ. मैं मैम की बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि आजकल जो टीचर्स का रोल है, जो होना चाहिए, वो एज ए फैसिलिटेटर होना चाहिए. लेकिन मैम, जो सिस्टम हमारा है, हर बच्चा होम स्कूलिंग पर नहीं है. जो हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, एक क्लास में अगर 25 बच्चे हैं और डिफरेंट लेवल से वो बिलोंग करते हैं, कि आप उनको आपको पता है कि जी एक बच्चा अगर यहाँ पे सोच रहा है तो दूसरे बच्चे की सोच थोड़ी महदूद है, तो हम उस वक्त एज ए फैसिलिटेटर कैसे अपना रोल प्ले करेंगे? नंबर 1, एक सवाल मेरा ये है. और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक तो सिलेबस बेस्ड लर्निंग ने बच्चों को माशरे से बहुत दूर कर दिया है, रिश्तों से बहुत दूर कर दिया है, एक फैक्टर ये. अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, उसमें बच्चे का सोशली और इमोशनली जो रोल सोसाइटी में होना चाहिए, जैसे हम ये कहते हैं कि उसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसके अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, वो मज़ीद जो है वो जैसे मैं कहूँ महदूद होता जा रहा है. तो मैं चाहूँगी कि इस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालें कि क्या हम इसका हल निकाल सकते हैं. जज़ाकल्लाह. और इधर दे दीजिए, ये लीजिए, ले लीजिए. Namely, Shakil Shehzad, I am a teacher. My question is concerned as a respected panelist. The knowledge of transfer from is concrete or innovative, concrete through books reading. When you read a books, you are just to deep depth analysis, deep knowledge. You are, आप उसमें खो जाते हैं और आप जाते हैं. Innovation चाहिए, वो चाहिए, तख्लीक चाहिए और long term knowledge चाहिए. तो किताब से रिश्ता जो है स्टूडेंट या बच्चे का नहीं टूटना चाहिए. ये सतही चीज है. It is a surface knowledge. The Facebook ये देखा और just to forget it, not to please comments. बिल्कुल ठीक जी. और आखिरी कमेंट ले लें एक, और उसके बाद वापस आते हैं जी. तीसरा शेयर कर लीजिए जी. जी फरमाइए जी. My name is Nahdeen Qureshi. I belong to Behbood Association, Karachi. We run schools. We are digitizing our systems. But what is our biggest challenge, and I would like any one of you to answer that, is the resources. You see, when we buy a software, I can buy it for one time, but any improvement on that is very expensive. And then everything that goes on the cloud becomes expensive. So for NGOs or the social sector, where we have a certain critical mass, how do we provide that? Because there is no public-private partnership in that particular field versus digitization, not other fields, because we do have those. So I'd like that answer. बिल्कुल ठीक. So अब यहाँ रहा आपसे अगर शुरू करें आखिरी कोई comments, or if you want to address. Yes, my name is Salim Shehzad, and I wanted to ask about the technology. IT technology is embedded in our system, but the problem is that in the organization at the government level or the private level or even the policy maker, there are so many systems available,
and millions dollars is spent. In the FBR, there is no centralized system that to trace and track the person. The technology is, I'm asking you, what is the reason that there are so many projects that will be implemented in the government sector as well as the private sector, but it is the usefulness or the actual tracking and trace is not implemented. What is the reason? वो इसका ताल्लुक तालीम से इतना नहीं, लेकिन as I said, यहाँ आपसे अगर शुरू करें, and just the last comments and any responses to the questions that came. So I've forgotten some of the questions that were asked because there are too many asked at one time. But I think I agree with the lady here that access to software and updating of software costs a lot of money. But now, you know, there are a lot of resources that are available online for free. A lot of, no, I think there is, because a lot of us use it. There is, you know, you have to be selective about the tools that you use. There are many available now. So some of them will be expensive, and schools definitely cannot afford them. Although many companies like Microsoft and others have education packages that are made cheaper so that schools can afford it. But even then, individuals ke liye phir bhi mushkil hoti hai. So I think, you know, you have to look around. There is a lot of information, a lot of resources that are available for free. So if you are not aware of them, perhaps ask. There are people who will be able to guide you. Secondly, I think, you know, technology is something that doesn't work in isolation. So quite right, I think one of the questions that was asked was, you know, how do we have access to technology? It's so expensive in itself. That's true as well. So the cost of equipment is going down, but it's still not gone down far enough so that everyone can afford it. Secondly, we don't have internet access across the country. There are a lot of towns, cities, which don't have good internet access. In fact, if you ask me, Karachi does not have good internet access either. We just told that we have 5G, but I don't think we do. So the thing is, that is something the government has to change. That access needs to be available to everyone. And then whether you are literate or not, so there are a lot of people. So when I always mention my housekeeper who is totally illiterate, but the kind of content she consumes on her smartphone teaches her a lot. She learns about what is going on in the country. She laughs at content that has been made to just make you feel better about life in general. So the thing is, if you have access to technology, it makes life a little more bearable, and also you learn a lot. The amount of learning that many of the children, most children are teaching their parents how to use technology, right? So I think the one thing that the government can do is to make sure that affordable technology is available to everyone, not just you and me, and that internet access is available across the country. We are told it is, but that's not true. So that needs to happen in order to change things. I think, sir, time is also up, but very quickly, बहुत बात हुई कि जी वो knowledge जो है वो available नहीं है, software available नहीं है. I can just pass on 2 links. Office 365 A1 plan जो है, it comes at $0 cost for all educational institutions. It runs in the cloud. आपको deploy नहीं करना, कुछ नहीं करना. और जितनी बात हुई है training की, content की, curriculum की, resource kits की, teachers की, professional development की, so in a post-COVID world, वो भी हमने सारा free of cost कर दिया है under a portal learn.microsoft.com, LEARN. उस पे ये सारे का सारा free में है. You can use it, you can train yourself. आज online learning का दौर है. आप आगे अपनी universities में, schools में, colleges में उसको cascade कर सकते हैं. If you need more information, you can hit me on LinkedIn. But I think we are out of time now. Time khatam ho gaya. Thank you so very much for being here. And Wayne, thank you very much for joining. Everyone have a very good evening. Inshallah, mulaqat hogi. Thank you, everyone.
With Stain Guard paint, no stain is safe. Stain Guard paint, brought home by Neo. Knowledge and learning underpin the progress we make as individuals and as a society. When we know more, we can solve new problems and explore fresh possibilities. For hundreds of years, Oxford University Press has been committed to sharing the best in human thinking. From a child reading their very first words to a researcher expanding the frontiers of their field, we passionately believe in the transformative power of knowledge and learning to inspire progress and realize human potential. But the world is changing. When all information is at our fingertips, data needs understanding. As content crowds every screen, ideas need space to breathe. And when the next great thinker can come from anywhere, they need to be seen. So Oxford University Press is changing too. Whether we are making learning work for anyone, anywhere, anytime, connecting a global community of English language learners, or helping influential ideas achieve greatest impact, we will meet the needs of education and research in new ways, with new ideas for new audiences. For as long as the world keeps making progress, we will always be advancing knowledge. जी वो कुछ शायर नहीं तशरीफ़ लाए। तो अब चूँकि तमाम जो शोरा हैं वो अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, तो हम मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आप सब जानते हैं कि मुशायरे हमारी तहज़ीबी रिवायत का ऐसा हिस्सा हैं जो न सिर्फ़ हमारे जमालियाती एहसास की तस्कीन का बायस होते हैं, बल्कि हमारी शऊरी सोच में पनपने वाले उन मसाइल की निशानदही भी करते हैं जो हमारे आसपास हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं।
اور مجھے یقین ہے کہ آج کا مشاعرہ اور اس میں شامل شعراء کرام کا کلام جو ہے یہ بھی نہ صرف آپ کے لطیف جذبات کی تسکین کرے گا، ان کی عکاسی کرے گا، بلکہ آپ کے اندر کی اس فکر کو بھی توانائی فراہم کرے گا جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے مسائل سے وابستہ ہیں۔ میں آپ کی میزبان ہوں ناصرہ زبیری، اور ادب کا، تہذیب کا تقاضا یہی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنا کلام پیش کروں۔ تو میں اپنے کچھ اشعار سے محفل کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ جی، میں ایک غزل کے چند اشعار، آپا کی ڈانٹ کھانے کے لیے ہی میں خاموش بیٹھی تھی۔ جی، ایک نئی غزل کے چند شعر ہیں صدر صاحب کی اجازت سے۔ ہم ایک درد کا بادل خرید لائے ہیں، ہم ایک درد کا بادل خرید لائے ہیں، نمی پلک پہ بطور رسید لائے ہیں۔ ہم ایک درد کا بادل خرید لائے ہیں، نمی پلک پہ بطور رسید لائے ہیں، اور بگڑتے وقت کی زد سے خراب حال تیرے، بگڑتے وقت کی زد سے خراب حال تیرے، بچا کے ایک ہی ساعت سعید لائے ہیں۔ اور ہے امتزاج کی محفل سو خوش، ہے امتزاج کی محفل سو خوش گلو اپنے، ہے امتزاج کی محفل سو خوش گلو اپنے، قدیم راگ میں نغمہ جدید لائے ہیں۔ ہے امتزاج کی محفل سو خوش گلو اپنے، قدیم راگ میں نغمہ جدید لائے ہیں، اور کھلے گا جس سے میرا قفل راز آئینہ، کھلے گا جس سے میرا قفل راز آئینہ، نظر میں بھر کے وہ ایسی کلید لائے ہیں، اور خدائے عشق کے سنگلاخ آستانے پر، خدائے عشق کے سنگلاخ آستانے پر، جبیں کا رنگ وفا کے مرید لائے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جفا کا نہیں پیام کوئی، وہ کہہ رہے ہیں جفا کا نہیں پیام کوئی، وہ اب کی بار وفا کی نوید لائے ہیں۔ اور شعر ہے کہ خلاف عشق ہوئی تیرے ساتھ جو ان کی، خلاف عشق ہوئی تیرے ساتھ جو ان کی، رقیب لکھ کے وہ گفت و شنید لائے ہیں، خلاف عشق ہوئی تیرے ساتھ جو ان کی، رقیب لکھ کے وہ گفت و شنید لائے ہیں، اور دل و دماغ تیری نظر کرنے والے ہم، دل و دماغ تیری نظر کرنے والے ہم، یہ ایک جان کا تحفہ مزید لائے ہیں، دل و دماغ تیری نظر کرنے والے ہم، یہ ایک جان کا تحفہ مزید لائے ہیں، ہم ایک درد کا بادل خرید لائے ہیں، نمی پلک پہ بطور رسید لائے ہیں۔ اور ایک میں نظم پیش کروں گی۔ نظم کا عنوان ہے زندگی کا ری مکس، زندگی کا ری مکس۔ کبھی لکھوں جو دوبارہ اگر قسمت کا افسانہ، بہت کچھ میں بدل ڈالوں، کبھی لکھوں جو دوبارہ اگر قسمت کا افسانہ، بہت کچھ میں بدل ڈالوں، پرانی زندگی کی فلم کے ٹکڑے کئی کاٹوں، کئی کردار پھر لکھوں، پرانی زندگی کی فلم کے ٹکڑے کئی کاٹوں، کئی کردار پھر لکھوں، کہیں دورانیہ لمبا کروں ایک سین کا، چھوٹا کروں وقفہ، کہیں آغاز ہو ایک گیت سے یا پھر بدل دوں گیت ہی پورا، کہیں مکھڑے میں رکھوں لفظ کوئی میں پسندیدہ،
چھپاؤں کچھ عیاں گوشے بتاؤں راز پوشیدہ. کبھی ایک انترے کی تان میں بھر دوں نرالے سر. کبھی ایک انترے کی تان میں بھر دوں نرالے سر. کہیں بے تاب راگوں کا نیا ایک ساز لے آؤں. کسی کردار کے خاموش منظر میں کوئی آواز لے آؤں. بہت ممکن ہے بہتر ہو نئے منظر کا افسانہ. نئے کردار پیدا ہوں پرانے اپنے گھر جائیں. کئی کردار جی اٹھیں کئی کردار مر جائیں. کسی کو روک لوں جانے سے جانے دوں کسی کو میں. کسی کو روک لوں جانے سے جانے دوں کسی کو میں. نئی آنکھوں سے دیکھوں کاش اپنی زندگی کو میں. کسی کردار کے جملے جو اب بھی دل میں چبھتے ہیں انہیں میں کاٹ دوں انمٹ سیاہی سے. کسی کردار کے جملے جو اب بھی دل میں چبھتے ہیں انہیں میں کاٹ دوں انمٹ سیاہی سے. لٹیرا ہے جو اس کو میں سزا دلواؤں خود اپنی گواہی سے. جو لٹنے جا رہا ہو روک لوں اس کو تباہی سے. بہت کچھ اور بھی شاید بہت کچھ میں بدل ڈالوں مگر وہ دل کے ایک سنگین لمحے میں کھلے پھولوں کے مرجھانے کا منظر کس طرح بدلوں. بہت کچھ اور بھی شاید بہت کچھ میں بدل ڈالوں مگر وہ دل کے ایک سنگین لمحے میں کھلے پھولوں کے مرجھانے کا منظر کس طرح بدلوں. مقدر کس طرح بدلوں. بہت شکریہ. زندگی شکریہ بہت. زندگی کا ریمکس. اور اب میں اپنے اگلے مہمان کو یعنی اپنے بعد جو میرے پہلے شاعر تشریف لا رہے ہیں میں ان کو زحمت کلام دینا چاہوں گی. جی میں بلا رہی ہوں ایک منٹ. جی اور اب جو شاعر آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں وہ آکسفورڈ لٹریچر فیسٹیول کے مشاعرے میں پہلی بار شریک ہو رہے ہیں. بہت اچھے شاعر ہیں. تعلق گوادر سے ہے لیکن کراچی میں رہائش پذیر ہیں. ان کے 2 مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں. یہ شاعر ہیں شارٹ فلم میکر ہیں اور آپ کے سامنے اب اپنا کلام پیش کریں گے. تشریف لاتے ہیں عمران ثاقب صاحب.